Okay, I think yes. I think we did the switch statement and if else statement and if else if. We did all the variations of if, and then we did switch statement also. Okay, we'll start from that. Okay, let me share the screen as well. Now this, I know these, you know, the basic constructs of programming you may have done earlier with some other program or maybe, at your A levels. Some people, some of you may have not done, like, the people who are joining with recordings only. I think we don't know. I mean, we can't get any feedback from them straight away. Anyway, like, as I asked you from some of you guys, you have done all this, but we have those in syllabus. Because of that, we have to complete somehow or the other. A part of that, I think these are very small things we have to be really careful of, right? ඒක නිසා මට හිතෙන දේ තමයි අපි ඩිසෙම්බර් month එකේදී පොඩ්ඩක් පොඩි වැඩිපුර effort එකක් දාලා අපි syllabus එකේ වැඩිපුර ටිකක් cover කරමු. එතකොට අපිට Jan එකේදී questions ටිකක් කරලා දැන් මම බැලුවා questions papers and ඕගොල්ලන්ගේ හැමෝටම VLD කියන්නේ bit එකේ VLD එක access කරන්න පුළුවන් නිසා I am recommending you to go through the contents and the quizzes there also, right? They won't give you marks for those, but better if you can have a little look at that as well. අපි ටක් ගාලා මේ ටික අද කතා කරමු. Selection statement එක if else මේක අපි කරා. If else if that nested if else කියන එකත් කරා. And අපි දන්නවා switch statement එක case මොකක් හරි expression එකක්. අතර මෙතන expression එකක් කියනකටත් වඩා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් හරි variable එකක් නේ. We can do it for equality only, and we can check whether a value of a variable is equal to different cases. So different values. Based on that, you can do things. That's what we did last time, and we have a default case if the variable does not match with any of ne. මේ තියෙන එකකවත් match වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ default එකට එන්න. මේ තමයි වෙන්නේ. And අපි දන්නවා මේ හැම statement එකක්ම කෙරවලේම you need to put a break statement. I think I told you about the fall down effect of it. And otherwise, if it is a match case, if you don't have a break, case is matched with the value. If you don't have a break here, it will fall down for the rest of the conditions or the rest of the values as well. So in order to avoid it, we can use a break statement. It's another keyword in Java, right? Okay, now selection statements, switch statements, expression, yeah. But this is the explanation of it, right? And yeah. Okay, now this example will tell you another operator, operator. So that we should know, we should understand. I think last time I skipped the topic called operator because when you're doing flow control statements, anyway, you have to work with operators. Yeah, it's very important to work with operators here. Now we are using, we know that mathematical operators, we know that comparison operators,
and we didn't do compound and increment decrement bitwise operators, we will do them. And this is an operator. No? This operator you use in order to combine two conditions together. We cannot say it as an operator. It's a logical or else combining two logical conditions. No, because either month equals 1. So you are checking whether this month equals 1. So එතකොට අපි ගන්න string එක ඇවිල්ලා sorry int එක month එක int එකක් ඒක check කරලා බලනවා මොකක්ද month එකේ value එක කියලා. ඒක 12 හරි නම් 1 හරි නම් 2 හරි නම් අපි කියනවා season එක winter කියලා. Finally you basically system.out.println April is in the season. Yes. එතන දෙන හින්දා එහෙම input එක නේ. ඒක නැත්තම් ඔයාලට ඒ ඇවිල්ලා මෙතන 4 දෙන හින්දා sorry. මෙතන 4 දෙන හින්දා තමයි ඒක වෙන්නේ නේ. Yeah. මෙතන 4 දෙන හින්දා month එක 4 කියලා දෙන හින්දා මෙතන එනවා April is the month කියලා. but ඉතින් මේක 3යි කියලා දුන්නොත් එහෙම මෙතන වට එන්න ඕනේ ඒ අණුව තීරණය කරන්න ඕනේ මෙතනට එන වැලියු එකක් නේ. හරියටම කියනවා නම් මේ particular program එකේදී this output is okay April is in the කියලා මෙන්න මේ season එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේක 3යි කියලා දුන්නා අපිට 12 8යි කියලා දුන්නොත් එහෙම අපිට කියන්න වෙන්නේ මෙතන April කියලා නෙමෙයි so that මේක මෙන්න මේ කැලලත් variable එකකින් එන්න ඕන කියලා මට check කරන්න වෙනවා ඒක. ගන්න variable එකනේ. ඒ අනුව තමයි මෙතන මේ output එක මේ විදිහට ලියන්නේ month එක මෙතනට දෙන්න වෙනවා variable එකකින්. Yeah. So ඒකෙම example එක අපිට ගන්න පුළුවන් public sorry a simple example of switch class the මේ වගේ examples I think you better to copy it and paste it in your whatever the code editor you are using. Maybe still you are using Notepad or maybe Notepad plus plus or any visual editor like IntelliJ or Eclipse or maybe NetBeans, whatever it is. That's okay to use anything, but I want you to copy the code. At least copy, or else you can type and do the work and see. So some of these example it is since I am doing examples for each and every topic නේ හැම එකෙම මම කතා කරන නිසා මම හිතනවා ඒක අපිට ලොකුම time එකක් අපිට ගන්න අමාරුයි to cover all these in the classroom. Anyway ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ වගේ example එකක් ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න ඕනේ. මේ මෙතන එයා දාලා තියෙනවා මේ for loop එක නේ. for loop එකකුත් දාලා තියෙනවා. මේ for loop එක ඇතුලේ තමයි මේක එන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මේක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි for loops පැත්ත ඉවරයක් කරමු. තව සමහර මේ පොඩි තියෙන මේ කියන්නේ alternatives ඒ කියන්නේ වෙන small points ටිකක් තියෙනවා අපි දැනගන්න ඕන. මම හිතනවා මම අද මේ note එක cover කරයි කියලා fully. Right. for loop inside for loop and label loops කියලා එකක් තියෙනවා. jump statement එක තියෙනවා. ඒ jump statement jump කරන statements කියලා. ඒ ටික අපි පොඩි ඉවර කරලා දාන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි for loop example එකකට යමු. මම අදත් notepad එකම use කරනවා ඔයගලන්ට ලේසි වෙන්න. Right. become switch demo කියන එක open with in the notepad, right? මේක මම switch එක වෙනුවට මම යනවා for loop එක කියන එකට. Okay. for demo කියලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක අරගෙන අලුත් එකේ නමින් save කරන එක. And you have to remember that you will make it all files and then save. So now the for loop, this is the
example VD. And there are certain variations also that we will see that. And we will do for loop, while loop and do while loop, and then we will go for an example. Okay. එතකොට දැන් මෙතනදී for loop එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම එතකොට for loop එකේ කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියන එක මම හිතනවා for loop එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් looping කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද right looping කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ programming එකට looping statements මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ programming වල guys කාටද කියන්න පුළුවන් hello binoin මොකටද අපි use කරන්නේ looping statements බිනෝයින් ඇහෙනවද මං කියන එක දිලුෂ ඇහෙනවද මං කියන එක hello දිලුෂා for loop එකක් මොකටද use කරන්නේ එහෙම දන්නවද ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉතින් මයික් වැඩ කරන්නේ නැද්ද කාටද කියන්න පුළුවන් for loop එකක් වැඩ කරන්නේ මොකටද කොයි වගේද කියලා මොන වගේ හේතුවකටද for loop එකක් වැඩ කරන්නේ රෝහිත මොකද්ද කරලා තියෙනවද for loop එක වෙලාසෙ කරලා නැතිනවද ඔව් මොකටද for loop මේ රේන්ජ් එකක් ඇක්සස් කරන්නගේ range එකක් access කරන්න හරි දන්නේ හරිද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි උත්තරේ දෙන එකයි වැදගත් කෝදෙන් දිලුෂා මුකුත් කිව්වේ නැහැ බිනෝයින් මොකුත් කිව්වෙත් නැහැ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපිට ඕන දෙයක් රිපීට් කරගන්න ඔව් රිපීට් කරගන්න නේ ඒක තමයි වචනේ ඇත්තටම නේ රිපීට් කරගන්න. මොකද මේ රිපීට් කරනවා කියන්නේ එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ලොජික් බිල් කරද්දී නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක අපි දැන් මේ මොකද්ද කරන්නේ ඇත්තටම? අපි දැන් මේ කරන්නේ we are writing programs නේ. මේ වගේ මොන හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕපන් කරගෙන notepad එකේ අපි මේ instructions ලියනවා එක. ඒතර මේ හැම instruction එකක්ම ලියන එකේ මොකක් හරි තේරුමක් තියෙනවනේ. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ඊළඟ දැන් අපි මොකක් හෝ program එකක් ගත්තොත් එහෙම in any of these programs you can't say that none of these lines are in I mean you don't have any line in your program which is not important everything is important every line is important තේරෙනවද මේ හැම එකක්ම important ඒ කියන්නේ කිසිම හේතුවක් නැතුව අපි line එකක් නෙමෙයි dot එකක්වත් program එකේ තියන්නේ නැහැ එතකොට මේක තනිකර තීරණය වෙන්නේ මේ user වාට දෙනවා input එකක් එයාට ඕන output එකක් ගන්නනේ. ඒකනේ අපි programming වල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ process එක ඇතුලේ you may need to like do things again and again. Now that's why we understood selection statements. නේ? selection statements වල වෙන්නේ මේ එකක් කරොත් අනිත් එක කරන්නේ නැහැ අපි. නේ? ඒකනේ අපි අදහස උනේ. ඒ කියන්නේ අපි decision එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ අපි දීලා තියෙන instructions based on a condition we will be able to complete or else we will be able to do if one set you decide that you are going to execute this then you are not executing this based on a condition ඒ වගේම තමයි මේ code block එක මට අපි හිතමු තව code block එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ මේ code block එක මට 10 times run කරන්න ඕනේ I want to execute for 10 times or 20 times or 100 times or else until there are values until there are records
මේ විවිධ හේතු නිසා මොනාරි හේතුවක් නිසා වෙනකන් අපිට මේක නැවත නැවත කරන්න ඕනේ මේ සමහර ස්ටේට්මන්ට්ස්. අන්න ඒකට තමයි අපි for loop එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ මේක එක්සිකියුට් කරගෙන යනකොට මේ normal flow එක කොහොමද තියෙනවනේ. මේ normal flow එක කොහොමද තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි decisions ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ අපි repetitives තියෙනවා. ඒක අපිට labels විදිහට අපිට jump කරන්න පුළුවන් එක ඒක ඇවිල්ලා අපේ program එකේ logic එක මත තමයි කරන්න ආවොත්නේ නේ. පළවෙනි එක අපි දැනගන්න ඕනේ what do you mean by a for loop and how to write a for loop, then how to apply the for loop whenever you want. ඒතර ඔය තුනම දන්නකොට තමයි අපි කියන්න පුළුවන් අපිට මේ basic constructs එක ඔක්කොම දන්නවා කියලා. හරි. එතකොට මෙතන මේ for loop එක නැවත නැවත for loop එක කියන්නේ අපි නැවත දේවල් repeat කරන්න නම් for loop එකක් ලියන විදිහක් තියෙනවා. ඒක අපි ඕනම වෙලාවක දන්නවා there is a way, always there is a way that's known as a syntax. So the way you write your for loop. එතකොට හැමතිස්සෙම මෙන්න මෙහෙම int I කියලා එකක් අපි define කරගන්නවා. ඒක බිඳුවට initialize කරන වෙලාවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙන්නේ. ඒ අයියේ ඒකට තමයි අපි කියන්නේ initialization කියලා. ඒ කියන්නේ when you start doing coding using a for loop, definitely you know that you are going to execute it more than once. Then you should understand how many times you are going to do it. How many times? How many times? And then you should know when to stop. When you are doing something more than once නේ එකපාරට වඩා වැඩියෙන් කරනවා නම් අපිට තියෙන ලොකුම දේ තමයි පළවෙනියටම දැනගන්න ඕනේ කොයි වෙලාවටද නවත්තන්නේ කියලා. අන්න ඒක නවත්තන්න we use something called loop control variable. මෙන්න මේ I ව අපි කියන්නේ loop එක control කරන්න පාවිච්චි කරන variable එකක් විදිහට. මේ loop එක පාවිච්චි කරනවා I පාවිච්චි කරනවා මේ loop එක control කරන්න. ඒතකොට I ව තමයි අපි condition එකක් විදිහට check කරන්නේ. මේකේ for loop එක ලියනකොට මෙන්න මේ I lesser than 10. ඒකට අපි කියනවා condition එකක්. ඒක හරියට අර if else වල use කරා වගේමයි. මොකක් හරි logical condition එකක්. ඒ condition එක true වුණොත් විතරයි for loop එක continue වෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ අපි ඒකට increment එකක් දානවා I++ කියලා. ඒක හේතුව මම කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්න අය දන්නවා ඇති. නමුත් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ for loop එක ඇතුලේ body එකට enter වෙන්න. එනේ ඕක තමයි for loop එකේ syntax එක නේ. for loop එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඒතර for කියන්නේ keyword එකක්. දැන් අපි ටික ටික keywords ඉගෙනගෙන යනවා Java වල. මෙන්න මේ I කියන එක අපි කියනවා එයා තමයි loop control variable එක මෙතන නේ. loop control variable එක. ඒක මොකටද අපි තියාගෙන ඉන්නේ loop එක කොයි වෙලාවෙද නවත්තන්නේ. එයාව තමයි අපිට සහ මේ loop එක ඇතුලේ කරන වැඩවලට අපිට මේ I ව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Most of the time, to do things with different values, you use this value of I. We will see. එතකොට මෙතන I lesser than 10. ඒක තමයි condition එක. මේකට කියන්නේ අපි loop control variable එක declare කරලා initialize කරනවා කියලා. That's a part is known as initialization. You declare the variable and then initialize it. No? You're giving the first value to the variable here. That is what you mean by declare and initialize. What is it? Loop control variable. I can. But commonly we can see that in many of these tutorials even they use the term called I. And මෙතන තියෙන්නේ condition නේ. මේකට අපි කියන්නේ condition එක. ඒ condition එකෙන් අපි කරන්නේ you check the condition no. condition එක අපි check කරනවා. check කරලා බලනවා මේක true the false ද කියලා. If it is true or false. අපි condition එක check කරලා බලනවා ඒක true ද false ද කියලා. true නම් තමයි මේ condition එක true නම් තමයි මේ loop එක ඇතුළට එන්නේ. මේ body එක ඇතුළට එනවා. මේක තමයි body of the for loop.
බොඩි එක for loop එක. ඒතර බොඩි එක ඇතුළට එන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එක true නම් තමයි. ඊට පස්සේ දැන් කන්ඩිෂන් එක true වෙනවා. මේකේ හැටියට දැන් මේක අර for loop එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ for loop එකක් අපි use කරන්නේ when you know definite number of times. I mean, how many definite number of times you are going to execute it. ෂුවර් එකටම දන්නවා මෙන්න මේ number of times මේක අපි definite number of times you are going to execute කියන එක. ඉතින් එතකොට මේක ඇතුලේ මේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද i වල වැඩි වෙන එක අපි චෙක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔයාලට පස්සරයක් මේක කරන්න ඕන නම් i වල අගය ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේකේ පළවෙනියට වෙන්නේ මොකද්ද? පළවෙනියට වෙන්නේ මෙන්න මේකනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ initialization declaration කියන එක පළවෙනියට වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට වෙන්නේ you check the condition නේ. ඒතර condition එක true නම් තුන්වෙනියට body එකට යනවා. තුන්වෙනියට body එකට ගියාම ඊළඟ සැරේ condition එක check කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ value එක එකකින් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන්නේ increment කියලා. ඒතර while loop එක sorry for loop එක අපි ගත්තොත් එහෙම you have increment also, right? You have increment also. There are three very important areas: loop control variable, and you declare it and initialize it. And then you check the condition, and then you need to increase the value of I by 1. Why? Because otherwise, this will be never ending, no? Always, if you check the condition, I is equal to 0. If you don't put this one, increment, always this is 0. Then I less than 10, yes. Go into this and do the work, and then again check I less than 10, yes, because I is equal to 0. So, මේ initialization එක කවදාවත් නැවත නැවත වෙන්නේ නැහැ. Initialization එක වෙන්නේ එකපාරයි. So you do it for once, and then you do check the condition, do the work, and then you increment and then check again. So that next time the value of I is 1. Okay? Value of I is 1. And then just like that, you can simply go up until I is equal to 10. And then 10 less than 10 is false. So that is the termination point of the for loop. එතනින් අපි for loop එක නවතිනවා. දැන් පොඩි උදාහරණයකට ගියොත් right අපිට මෙහෙම කියත හැකි අපි කෑනේ කොහොමද තියාගමු. එන්න මෙහෙම තමයි for loop එක වැටෙන්නේ නේද? For int I is equal to 0. I less than 10. If you want to do it for 10 times. We know that definitely you are going to execute this for 10 times. And then I plus plus. Yes. And then open the body. Then close it. අර මේක ඇතුලේ තියෙන එක ලයින් එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මම if else කරද්දිත් ඒක කිව්වා මේ for loop එකේ execute කරන්නේ එක ලයින් එකයි නම් I'm not using the scanner for now. I'm going to comment it. That's okay. We can say hello. If you want to write hello 10 times, now it is easy. How can you do that? You can simply save this. Now I'm going to open the command line. And then yes. Then Java C. Same problem.
done. And then you write Java or you'll get 10 times. Now, if you want to write, now I think it is so easy, right? If you want to do something 10 times in a program, you can simply use a for loop. And this, of course, you are using when you know how many different definite number of times you are using it. key පාරක් මේක කරනවාද කියලා දන්නවනම් for loop එක use කරන එක හොඳයි. මොකද දැන් loops වර්ග තුනක් තියෙනවානේ. for loop, while loop and do while loop. එතකොට මේක එකම වෙලාවේ ඔක්කොම එකම දෙයක් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන. දැන් මේ විදිහටම අපිට ඕන while loop එක මේක වෙන්නම දෙයට ඇති. නමුත් සමහර තැන්වලදී අපිට while loop එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ තැන්වල for loop පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වල for loop එක appropriate more than using a while loop or a do while loop. සමහර තැන්වලදී do while loop එක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. අනිත් දෙක කරන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ ඒක කෝඩ් එක efficient නැති වෙන්නත් පුළුවන් යූසර් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරක් ඒවා කරන්නත් බැරි වෙන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක් දාලා ඒක කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ since we have three types of loops for while and do while එතකොට කොහොමද අපි මේක manage කරන්නේ කියලා. ඒතර මේකේ සමහර දැන් එතකොට අපි දන්නවා මේකනේ මේක initialization මේක condition මේක දැන් වැරලකත් මේ part එක නැති වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා තේරෙනවා නේ ඒක ටිකක් භයානකයි. මේ part එක නැති වුණොත් increment part එකක් නැහැ. එතකොට මට ඕන නම් මේක කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් මේක යයි දිගටමනේ. It will be a never ending loop always. Compile මොකුත් කියන්නේ නැහැ ඒක නැති වුණා කියලා. So any of these steps inside the for loop, but you need to separate it by using a semicolon. Though that you know the increment part is not here, you can't miss this semicolon. ඒක තියෙන්න ඕනේ. but ඔයාලට අරක අයින් කරන්න පුළුවන් increment part එක අයින් කරලා දැන් මේක run කරොත් මොකද වෙන්නේ? හිතා ගන්න බැරි වැඩක් වෙයි නේ. ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි වැඩක් නෙමෙයි අපි දන්නවා. මොකද වෙන්නේ? run වෙනවා ඉවරයක් නැහැ. ඒක මෙතන condition එකක් නැහැ නවත්තන්නනේ. There is no condition to stop because I you are not increasing so that always the value of I is 0 and I less than 10 කිව්වම දිගටම මේක යනවා. දන්න හැටියට control C කරලා මේක නවත්තන්න පාවිච්චි කරන්නේ. Yeah. දැන් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් otherwise you අර මේක පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. කියන්නේ this will be a never ending. දැන් මේක කරන්න හොඳ නැහැ. condition එකක් නැති වුණත් ඒක තමයි වෙන්නේ. If you don't have a condition there is nothing to එතකොටත් හැබැයි compile එක මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා i++ එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවානේ. ඒකෙන් තමයි මේක ++ කියන ඔපරේටර් එක අපි පොඩක් වෙනම කතා කරමු ආපහු. but ++ කියන එකෙන් කියන්නේ දැන් i++ කියන එක සමානයි sorry yes i is equal to i+1 කියන එකට. i++ කියන එක සමානයි. ඒ කියන්නේ මේක මේක සමානයි I is equal to i+1 කියන එකනේ. ඕකම තමයි. ++ කියන ඔපරේටර් එක --- කිව්වොත් ඒකට අපි කියනවා increment operator. මේක තමයි increment and decrement. increment operator කියන්නේ ඒකයි. increment operator. ඒක හැබැයි තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා increment operator එක ගැන දැනගන්න. ඒක අපි පස්සේ බලමු. right increment operator. Then this is decrement operator. Sorry. This is increment operator. You have something called the decrement. I minus is decrement. So it reduces or the decrease the value of I by 1. Right. හරි. එතකොට ලේසි. දැන් මම මේ පොඩි නිකන් alternatives ටිකකුත් කියාගෙන යනවා ඒක. හරි. හරි. එතකොට හරි. දැන් මම සමහර ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා මට උත්තර ඕනේ.
පොඩක් කල්පනා කරලා බලලා දන්නේ නැත්නම් දන්නේ කමක් නැහැ. but I need answers. දැන් මම මේක රන් කරොත් මොකක් හරි ලොකු වෙනසක් කරේ නැහැ නේ මම නේ. හරි. එතකොට මේක 10 times වෙනවා. මේක 100 times run කරනවා නම් නේ simple with changing this for 100 we will be able to run it many times. මම මේක ටිකක් වෙලා අරගෙන මේවා ටික කරනවා. හරි. මොකද ඒක කමක් නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මේක තේරෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට මොකොත් කරන්න බෑ. වැඩ කරන්න ගියාම ප්‍රායෝගිකව. right මේ කටපාඩම් කරලා කරන්න බෑ. හරි. එතන ඒක පැහැදිලි. හරි. මම තව එකක් කියනවා. දැන් මම මෙන්න මේ hello කියන එක මට මෙන්න මෙතනට ගන්න පුළුවන් එකතු කරලා මේ I කියන value එක නේ. If you append, you know this plus sign in Java, we use that to append here. Right, this plus sign we use that for appending. Right, system.out.println hello I. So here you have I here. Now what should be the output here? මේ hello කියන එක අපිට ඕන නම් value කියලා වෙනස් කරමු. value කියලා වෙනස් කරොත් නේද? ඔයාලට පුළුවන් මේක ආයි compile කරලා run කරලා බලන්න. බිඳුවේ ඉඳන් 99 දක්වා ගියා. බිඳුවේ ඉඳන් පටන් ගන්න නිසා it will end with 99 but you can do it for 100 times. 100 times. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මේ for loop එක ඇතුළත මේ I කියන value එක ගේන්න පුළුවන් නේ. ඒතකොට ඒකත් එක්ක අපිට ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. I දැන් අපිට මොකක් හරි ඒ I කියන value එක අරගෙන තව calculations කරන්න ඕන නම් වෙන variable වලට assign කරන්න ඕන නම් for loop එක ඇතුළේ. දැන් බැරි වෙලාවකත් මම මෙහෙම කරොත් මෙන්න මෙහෙම කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා මට කියන්න. හැබැයි උත්තර ඕනේ. මට අද පොඩක් අපි කතා කරමු දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ නිකන්. දැන් මම මෙතන මේ for loop එකෙන් එළියේ මම මෙතන for එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා කාටද කියන්න පුළුවන් මට? තේරුණානේ මොකද්ද කියලා මං කරේ? දැන් මම මේ for loop එකෙන් පිට මේ value එක print කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකක් වෙයිද එතකොට? කාටද කියන්න පුළුවන්? මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස ඒක ගැන? උදයන්ග මොකද හිතෙන්නේ? සර් ඉස්සෙල්ලම ලූප් එක රන් වෙලා ඔව්. ඊට පස්සේ තව ලයින් එකක් print වෙනවා value 99 කියලා. හරි. පස්සින්ද මොකද හිතෙන්නේ ඔයාලට? පස්සින්දු ඇහෙනවද? පස්සින්දුල දෙන්නෙක් ඉන්නවද? ඒකද උත්තරේ නැත්තේ. නෑනේ පස්සින්දු ලියනගේ ඉන්නවා. මම අහන්නේ පස්සින්දු ලියනගේගෙන්. මොකද වෙන්නේ මේකේ උත්තරේ? මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ මේකේ අවසාන උත්තරේ? උදයන්ග කියප එක ඕකේද? මොකද වෙන්නේ? හසිනිකා මොකද වෙන්නේ? හසිනිකා ඇහෙනවද මං කියන එක? මේකේ වෙන්නේ මෙතන පොඩි ලස්සන දෙයක් වෙනවා. මේක අපි කරන්න ගියොත් හරිද? ඔයාට කම්පයිලර් එකක් එනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඉස්සෙල්ලාම නෙමෙයි. කියන්නේ කම්පයිලර් එකක් එනවා. මේ බලන්න.
දැක්කද? එයා කියනවා මෙන්න මේ I cannot find කියලා. I එකට හේතුව. දැන් මේවා හොඳටම මේ points මතක තියාගන්න ඕනේ. මම ඒකයි for loop එක නිකාම්ම කරන්නේ නැතුව සමහර points එකක් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ඒවා ටිකක් tricky තැන්. ඕවා අපිට විභාගෙට එන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා. ඇයි මෙතන හිතන්නේ ඔයා for loop එක එළියට දැන් ඇයි මේ error එක එන්නේ? error එක එන්නේ හේතුව තමයි දැන් අපි variable declare කරනකොට function එකක් ඇතුලේ declare කරන variable අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවට අපි කියන්නේ local variables කියලා. ඒ කියන්නේ මේක function එකක් ඇතුලේ declare කරොත් variable එකක් මේ function එක ඇතුලේ declare කරනවා. ඒ කියන්නේ function එක main function එක මෙතනින් පටන් ගන්නවා මෙතනින් ඉවර වෙනවා. එතකොට ඒ declare කරන variables ඔක්කොම ඒකට local variable. ඒකේ විතරයි access කරන්න පුළුවන්. here ඔයා මේක ඇවිල්ලා මේ for loop එක ඇතුළේ declare කරන එකක්. එතකොට මේ I කියන value එක for loop එකට විතරයි එයාගේ accessibility එක තියෙන්නේ. එතකොට for loop එකට විතරයි නම් එයාගේ accessibility එක තියෙන්නේ. තේරුමක් නැහැ අපි මෙයාව තේරුම් නැහැ නෙමෙයි. මෙතන print කරන්න ගියාම අපිට error එකක් එනවා. අයියේ මෙයාව access කරන්න බෑ. cannot find symbol කියන්නේ ඒකයි. cannot find symbol කියන එක එන්නේ එයාව access කරන්න බෑ. ඒ වගේ variable එකක් මේ scope එකේදී පවතින්නේ නැහැ. මොකද මේක main function එකේ scope එක නේ. ඒකේ තමයි මම මේක print කරන්නේ. හැබැයි මම මේක declare කරලා තියෙන්නේ for loop එකක. ඒතකොට මේ block level එකේ declare කරපු variable එකක් you can't access it outside the main. outside that block. මෙහෙම කරන්න ඕන නම් මට පොඩි trick එකක් කරලා දෙයක්. ඒකයි මම කිව්වේ. මෙහෙම කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි මේකේ declaration එකනේ. int I කියන එක මෙතන කරනවා. එතකොට ඒක declare කරලා තියෙන්නේ මේකද නේ. මේ ස්කෝප් එකේ. එතකොට යාව print කරන්නත් පුළුවන් මේ ස්කෝප් එකේ. හැබැයි එතකොට මේක ආපහු රීඩික්ලෙයාර් කරන්න බෑනේ. මේකේ declaration part එක අයින් කරලා අපි initialization එක part එක එතන දෙනවා. එහෙම කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක save කරලා මේක run කරොත් එහෙම දැන් compiler එක එන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට මෙයාව දන්නවා ඒ variable එක. So if you run it you will get the output. And finally this is 100. තේරෙනවද? අන්තිම value එක 100 වෙලා තමයි නවතින්නේ. මොකද දැන් අපි හිතන්නකො 99 කියලා. 99 කියන්නේ I කුඩා you check it I lesser than 100. Yes. So you get into this and do it. And then you increase the value of I by 1. Then you check again. value එක I වල check කරලා බලනකොට 100 lesser than 100 කියන එක false. එතකොට 100 වෙලා තමයි මෙතනට එන්නේ. ඔය වගේ ඒවා හරි tricky. දැන් exams වලට හරියට අහන්න පුළුවන් තැන් ඔය කියන්නේ. මොකද value එක වැරදුනොත් කියන්නේ වාට එන්නේ MCQs නේ. ඒතර MCQ වල අනිවාර්යෙන්ම මේ උත්තර 1යි 2යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට වාට හරි උත්තරේ 1යි නම් තියෙන්නේ. එතනදී වාට wrong answer එකක් තමයි එන්නේ. ඔයා හරියටම point එක දැනගත්තේ නැත්තම්. මම හිතනවා එතනට වෙනකම් පැහැදිලි. for loop එක. එතකොට මෙතන ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක වුණත් ඔයාලට ඕන දෙයක් දාත හැකියි. කියන්නේ i++ ම වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. i = i+2 කියලා කියන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? i = i+2 කිව්වොත් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක දෙකෙන් දෙකට යනවා. ඒතකොට මේකත් දැක්කොත් එහෙම so you can see here that's okay. No compiler if you run it now here. එතකොට print වෙන්නේ 0 2 4 6 8 වගේ නේ. එතකොට අර odd සංඛ්‍යාව ටික හරි නැත්නම් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික print කරනවා නම් හරිම ලේසි විදියක් නේ. මේ ඇවිල්ලා odd බිඳුවේ ඉඳන් යන්න 98 නවතිනවා. but මේක 100 වෙනවා. වාට ඕන නම් i වලගේ එකෙන් පටන් ගත්තොත් නේ. ඔයාලා ගන්න පුළුවන් ඉලක්කම් ටික ඔත්තේ ටික. නේ. ලේසි. ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික print කරන්න ඕන නම් මෙතන i වල දැන් මෙතන print වෙන්නේ ඔක්කොම ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික p එකේ ගියේද? හැමතිස්සෙම i බිඳුවෙන් ඕනේ i 10න් පටන් ගන්නත් පුළුවන් 10 ඉඳන් 100 අතර තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටිකයි ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටිකයි print කරන්න ඕන නම් මේ විදිහෙම දෙයක් කරතේ. මේ ඇවිල්ලා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික print වෙන්නේ. ඒතකොට i වල initial value එක කීයද කියලා ඔයාලට ගත්ත හැකි.
දැන් ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික print වෙන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ i වලගේ එකක් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පෙනෙයි මොකද නේ දැන් එන්නේ ඔත්තේ ටික විතරයි. give me a second. දැකද? So you can print now different like changes you can do, but it will end with 101. No, it will go up to 99. I think we are clear. හරි නේද? for loop එක. ඉතින් පොඩි variations ටිකක් එක්ක මම කරේ. බැලුවොත් note එකේ මම හිතන්නේ ඔක ගැන කියනවා විස්තරේ. Here. දැන් මෙතන මේ for loop එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ for loop මේකත් එක්ක තමයි මම ගියේ. මේ for loop එකත් එක්ක තමයි මේක යනවා. ඒතර i less than 6 කියලා i වල අගය හැමතිස්සෙම මේ බිඳුවේ ඉඳන් 1 2 එතකොට මෙතන එන output එක ටිකක් يعني මේක 6 වෙනකන් යනවා. 6 වෙනකන් ගියාට i වලගේ බිඳුවේදී මේක print වෙනවා. මේකේ output එක එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? i is 0 කියලා print වෙයි. නේ? මට ඕන නම් class එක copy කරලා බලමු paste කරලා මේකේ තියෙනවා මේකේ මේ විදිහට. we will have this indentation. That's why one of the things that you need to understand here. And the proper indentation is one big important thing. Otherwise, you can't simply understand this. දැන් මේක main එක තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ for loop එක තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ for loop එක ඇතුලේ තමයි switch statement එක තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ case 0 එක තියෙන්නේ. case 0 එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒකේ තමයි break එක තියෙන්නේ. Since I'm using a notepad, that indentation is like I'm using a one tab, but
මේක run කරාම එන output එක predict කරන්න වෙනවා. That's one of the things that you need to understand. After running programs, you should know. You should be able to predict your answers. දැන් මේක මේ for loop එකේ මේක ඇවිල්ලා switch statement එකේ ඉවර වෙන එක. මේක ඇවිල්ලා for loop එකේ ඉවර වෙන එක නේ. And then මේක ඇවිල්ලා එකක් missing නේ. So here this is switch statement, here this is for loop, here this is main function. I think you need to have another one here. Yeah. This is the class. So in the class you have this. Yeah. Now if you save it and then run it. Now see sample which not down. So there's a small issue in my keyboard. One. So I'm able to correct it yet. Yeah, you compile it. Did I put a additional one? මේ for loop එක පටන් ගන්න එකක් නෑනේ. Don't put a one there, you will not get it compiled. One is I is 0, I is 1, I is 2, I is 3, I is greater than 3, I is greater than 3. Yeah. Because the default one is I is greater than 3. Because now here, initially the I is 0, and then you check into the inside the for loop, you need to get into the switch statement. මේක ඇතුලේ බලනවා case එක ගැන I වල value එක කීයද 0. 0 නම් මේක තමයි match වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ පළවෙනි එකේ. එතනින් අපිට නවතින්නේ නැහැ. මොකද for loop එකක් නේ. for loop එක 6 සැරයක් යනවා. So that I වලගේ එකකින් වැඩි කරලා බලනවා. I වලගේ දැන් 1යි 1 උඩා 10යි yes. So that you get into the for loop, sorry, switch statement and then matches with this case. නේ? ඒ වගේ. එතකොට හැම සැරේකම මේක එකපාරක් match වෙනවා. එතනින් එහාට ගත්තාම 3 මේක 3 වුණාට පස්සේ 4 වුණාට පස්සේ you check whether I value is 4 so that it does not match with any of these cases 0 1 2 3 and it matches with this default case so that's why you will get the message saying that I is greater than 3. So එතකොට මේ මම program ගහලා පෙන්නන්නේ දැනට දැන් මේ හැම තිස්සෙම අපිට මේ ටික ඔක්කොම type කරලා ඉවරලා ඔයගලන්ට execute කරලා පෙන්නන්න බැරි වෙයි. But I think you should be able to do, you should be able to do it in your own time. ඒක මම කිව්වනේ දා සමහර වෙලාවක් අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වෙනවා මේකට සාමාන්‍ය වෙලාවක් මේක ඇතුලේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරි? මම හිතන එක පැහැදිලි කියලා. මොකක්ද උනේ කියලා. Then selection statements, a break statement is optional. If you omit the break, execution will continue into the next case. It's sometimes desirable. දැන් මම කිව්වනේ අර මේකේ අපි break එක දැම්මේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? break එක දැම්මේ නැත්තම් sometimes නේද break එක දැම්මේ නැත්තම් ඔයාලට සමහර වෙලාවට මේ මෙන්න මේක සමහරක් වෙලාවට මේ break එක නොදාන එකත් වැදගත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් break එක දැම්මේ නැත්තම් වෙන්නේ if it matches with the case it will get into the next cases as well නේ. It will execute the next cases also from that point starting from the matching case. Starting from the matching case it will execute to the next. හැබැයි එතකොට මේක හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒක නිසා අපි break එකක් දානවා. නම් සමහරක් අවස්ථාවල ඒක වැදගත්. දැන් මේ වගේ එකක් බලන්න. දැන් මේකේ තේරුම මොකක්ද? ඒ කියන්නේ I වලගේ දැන් ඔන්න ඔයා වෙනස් කරගෙන යනවා 12 වෙනකම්.
හරි මේ 12 වෙනකම් වෙනස් කරගෙන යනවා. එතකොට i වලගේ මේ ඕනෑම එකක් වුණොත් ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. අන්න ඒක එතන අදහස. එතකොට ඔයා මෙතන බ්‍රේක් එකක් දැම්ම. එතන තමයි ඔයා බ්‍රේක් එක දාන්නේ. මෙතන දැන් case 0 කියලා බ්‍රේක් එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? case 0 කියලා case 1 කියලා case 2 කියලා ඒ තැන්වල බ්‍රේක් එකක් දැම්මොත් වෙන්නේ දැන් මෙතන මුකුත් එක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් නැහැ නේ එක්සිකියුට් වෙන්න. ඒක නිසා case 0 වුණත් 1 වුණත් 2 වුණත් 3 වුණත් 4 වුණත් අන්තිමට මෙන්න මේක තමයි එක්සිකියුට් වෙන්නේ. ඒක නිසා අර බ්‍රේක් ස්ටේට්මන්ට් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් if you need to do something by checking the value of this I for more values, not only one. එහෙම කරන්න නම් ඔයාලට මේ බ්‍රේක් කියන එක effectively use කරත හැකියි. දැන් මේකේ හැටියට කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් කියන එක අපිට effectively use කරලා පුළුවන් දැනගන්න අවසානයේ output එක කොහොමද change කරගන්නේ කියලා. මේක I less than 5 කියන එක I less than 10 කිව්ද මීට වැඩිය ලේසි විදියක් තියෙන්නත් පුළුවන්. logic කියන එකේ තියෙන්නේ එහෙමනේ. ඒ කියන්නේ logic කියන එක අපිට කියන්න බෑ. අප exactlyම මෙන්න මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ කියලා එකක් කියන්න බෑනේ අපිට logic වල. හැමතිස්සෙම අපිට නේ හැමතිස්සෙම අපිට එක එක විදිහට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී. ඉතින් එහෙම කිව්වට අපිට ඒ කියන්නේ ලොජික් එකක් ලියන හරිම විදියක් කියලා එකකුත් තියෙනවා. අපිට ඉතින් හරිම විදිහට නැතුව කරත් ලොජික් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක වෙන විදිහකටත් කරන්න පුළුවන් විදියක් ඇති. but මෙතන මේකේ අර වැලියු එක අපි ගොඩාක් වෙනස්කම් වලට ගිහිල්ලා for loop එකක් ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ case switch case එකක් කියලා දැන් මට පෙන්වන්නත් ඕනේ අනිත් එක දැන් මේ flow එක අපි ගත්තොත් එimhe මේ flow එක ඇතුලේ sequence එක තිබ්බට නේ මේ flow එක ඇතුලේ මෙහෙම sequence එක තිබ්බට ඒක ඇතුලේ selection repetition ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම it's a mix of everything නේ. If you want to develop an algorithm you need to understand how to do it by mixing everything. Right? Mixing everything. Okay. දැන් මේ JDK 7 කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ JDK 7 කියන්නේ? ඒ කියන්නේ Java වල version එකක් නේ. දැන් Java වල version කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඒ එක එක version වෙනස් වෙනකොට ඇයි අපි ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන? කාටද කියන්න පුළුවන් උත්තරයක්? ඇයි අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ JDK version එක ගැන? Guys, tell me. මලිත සඳරුවන්. මලිත ඔයා හිතන්නේ ඇයි මේ JDK එහෙම version එක වෙනස් වෙන එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ ඇයි? මලිත can you hear me? මලිත ඇහෙනවද මම කියන එක? ඔව් සර් ඇහෙනවා. ඔව්. ඇයි අපි මේ JDK version එක ගැන එච්චර හිතන්න ඕනේද එහෙම? ඇයි ඒ හිතන්න ඕනේ? අදහසක් තියනවද ඔයාලට කියන්න දෙයක් හිතෙනවද මොකක් හරි? එහෙම අදහසක් නැහැ. හරි ඕකේ. ඇයි මේ අපි JDK version වෙනස් වුණාම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඒ එක එක version වලදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනස් වෙනවා JDK වල. Javaත් එක කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරනවා. දැන් ඒ කියන්නේ Java language එක improve කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඒකනේ version එකක් කියන්නේ. දැන් JDK 7 කිව්වහම ඒ JDK 7 එකේ තියෙන සමහර features JDK 7 වලදී introduce කරපුවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා දැන් මම කිව්වේ for loop එක switch statement එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් numerical values එක කියලා. නමුත් දැන් මේගොල්ලෝ ඒක string එකකට කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා නේ. දැක්කද? numerical කියලා කියන්නේ ඉලක්කම් සම්බන්ධයෙන් එක integer එකක් long එකක් double එකක් char කියන එකත් ඉලක්කමක් char කියන එකත් අපිට ඉලක්කම වලට ගත්ත හැකි අකුරක් වුණාට මොකද every char has an associated ASCII value.
මොකද අර චා කියන්නේ අකුරක්නේ. අකුරක් නිරූපණය කරන්නේ බිට්ස් 8කින්නේ. දැන් නම් යුනිකෝඩ් කොම් 16ක්. එතකොට ඒ කොහොම හරි ඒ ඉලක්කමක් නිරූපණය කරද්දී අකුරක් නිරූපණය කරද්දී ඒකට අදාළ ASCII value කියලා ඉලක්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඕන වෙලාවක අපිට char variable එකක් switch එකක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර අපිට බෑ string එකක්. දැන් JDK 7 වලින් පස්සේ ඒකත් පුළුවන්. එතකොට JDK 7 වලින් පස්සේ මේ str කියන variable එක check කරන එක ඒක ඉස්සර නම් මේක string එකක් වුණොත් එහෙම compile time error එකක් එනවා. But now you can do it. ඒක තමයි JDK version ගැන අපි ටිකක් aware වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම එහෙම ලොකුවටම දැනගත්තේ නැතිවට කමක් නැහැ. But when you are actually developing something in the industry, I think it is important for you to understand what are the the need, what is the need of knowing the JDK 7, 8 after what are the versions and what are the new features available in the newer versions. හරි. ඒක නේක පැහැදිලි කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපි කතා කරන්නේ iterative statements. මම දැන් ඒකට ආවනේ. ඒ කියන්නේ කිව්වා මේක නම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් දැන් තේරෙනවා කියලා නේ. බලන්න මේක චුට්ටක්. Okay, හරිනේ for loop එක අපි කතා කරපු ටිකමයි. initialization කියලා statement එකක් තියෙනවා, boolean expression එකක් තියෙනවා, increment එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ for loop එක පටන් ගන්නවා. මැද්දේ body එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවර වෙනවා. මුලින්ම වෙන්නේ initialization එක. අපි දන්නවා ඇයි කියලා. මොකද i වල value එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ මේ loop එකේ execution එක control කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා boolean expression එක. check කරනවා condition එක for loop එකට යන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ if the boolean expression is true, statement 1 and 2 and whatever is executed, and then you increase the value, increment statement will be executed, and then you can simply increase it. එතකොට boolean expression එක false වෙනකන් වැඩේ යනවා. false වුණාට පස්සේ මේක ඉවර වෙනවා. I think it is easy. මේක තමයි අපි කරන්නේ. for example, the following loop finds sum of the numbers. මේක okay නේද program එක? is දැන් මෙතන දැක්කද මේ sum කියන variable එක අපි declare කරලා තියෙන්නේ outside the for loop. ඒක ඔයාට මේක ඇතුළේදී පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් එළියේදී පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට හේතුව ඒකේ scope එක. That is what you mean by the scope of a variable. Scope of a variable කියන්නේ variable scope කියන එක හොඳටම දැනගන්න ඕන වචනයක් තමයි. මොකද මේ scope එක හරහා ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න පුළුවන්.
tricky. දැන් මෙතන in sum use කරන්නේ නැතුවට මේක ඇතුලේ ඒක use කරන්න බෑ තමයි. obvious. තේරෙනවද? එක එක questions වල scope එක නිසා ගොඩක් දේවල් අපිට මේ curly braces දාන විදියට ඒ වගේ දේවල් හරි tricky සමහරක් වෙලාවට අපිට පේන්නේ නැහැ ඒ errors එහෙම තියෙනකොට හිතෙන්නේ නැති වෙන පුළුවන් ඒක නිසා අපිට ගොඩක් questions practice කරන්නත් තියෙනවා ඒකෝට තමයි මේක අපිට කරන්න පුළුවන් programs කීපයක් දීලා output බල බල හරි චුට්ටක් expedite කරමු අපි දැන් program එක හරි මම හිතන්නේ මේක තේරෙනවා sum කියන එක is equal to 0 මුලින් මෙයා කියන්නේ for 0 to 99 කියලානේ ඒක නිසා තමයි මෙතන යා less than මෙතන පටන් අරන් තියෙන්නේ 0 less than 100 කියලා එතකොට 100 වෙනකන් 99 වෙනකන් යනවා 100 වලදී එළියට යනවා නේ වලට ඕන 100 උත් ගන්න ඔයාලා මෙතන equal sign එක දාත හැකිනේ less than or equal sign එක දාත හැකි. ඒක දැම්මොත් එහෙම එතකොට මේක 100 උත් check කරනවා. එතකොට 100 වලට true වෙන්නේ. 101 වලදී තමයි එළියට යන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා බිංදුවේ ඉඳන් 99 නෙමෙයි බිංදුවේ ඉඳන් 100 දක්වා එකතු කරන්න ඕන නම් පොඩි changes ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒ වගේ මේ increment එක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද condition එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ මේක කියන එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට carefully බලන්න වෙනවා. එහෙම බලලා තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මේක අන්තිමට වෙන්නේ හැමතිස්සෙම තියෙන sum එක. දැන් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් sum is equal to sum plus i. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? sum කියන්නේ initially බිඳුවයි. ඒ sum තියෙන්නේ මෙතනනේ. sum is equal to sum plus i කිව්වම මේ තමයි initial තියෙන sum. ඒක බිඳුවයි මුලින්. ඒකට i ව එකතු වෙනවා. කියන්නේ i වලගේ මුලින් බිඳුවයි. ඒතකොට ඇත්තටම sum එක බිඳුවයි. හැබැයි ඊළඟට ආපහු for loop එකේ i එකක් වැඩි කරනවානේ. ඊළඟට මේක ඇතුලේ i වලගේ එකයි බිඳුව. ඒතකොට දැන්ට තියෙන sum එක බිඳුවයි. පස්සේ මේකට එකක් එකතු වෙනවා එකයි. ඒක equal වෙනවා අලුත් sum එකට. ඒතකොට ඊළඟ loop එක i කරකිනකොට i වලගේ is equal to 2 and then this will be the old sum that is 2 sorry 1 plus 2 is equal to 3. Then the new sum is 3. Just like that. මේක explain කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කී පාරක් රන් වෙනවද 100 පාරක් රන් වෙනවා. You will do it for 100 times and then it adds all the time and it adds the new value of I to the existing sum and make it equal to new sum. මේක ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අපිට i සමානයි බිංදුව. දැන් මේක මේ පැත්තට ගෙනිච්චාම sum is equal to sum so you can make it like you can change the sign and you can take it to the next side and then sum minus sum is 0 I is equal to 0. You can think in that angle as well but computer භාෂාවේදී මේක okay නේ. ඒ කියන්නේ sum is equal to sum plus i කියන එක okay. Why? Because sum is equal to sum plus i කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ තියෙන්නේ දැනට sum කියන්නේ variable එකක් නේ. memory එකේ තියෙන variable එකක් තමයි sum කියන්නේ. ඒතකොට ඒකේ මුලින් තියෙන value එක එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අරගෙන ඒකට මෙතන i වලගේ 5යි නම් ඒකට 5ක් එකතු කරලා ආයි පාරක් එතනටම දානවා. ඒතකොට මේක යාට අමතක කරලා මෙයා 6යි කියලා මෙතන දාගන්නවා. ඒකයි sum is equal to sum plus i කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ you take the existing value of it and add something and put it into the same place. Can do in program because that is known as a variable. ඒ වගේ. ආවි ඕකේ. ඒක තේරුණා නේද? මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මෙතන. කාට හරි ගැටලු තියෙනවද? මට පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් ගැටලු තියෙනවා නම් මට රේස් කරන්න හෑන්ඩ් එක. ඒක තේරුණා නම් ඕකේ. ඒකේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් නෑනේ. මෙතන ඔක්කොම ඕකේ. හරි. Then iterative statements while loop. Then we have to do an example of while loop. How we can do that? While loop එකක් එන්නේ. while loop එක ඇත්තටම boolean expression එකක් එනවා. do while එකත් එහෙමයි. while loop එක අපි මේ වගේ example එකක් කරලා බලමු. ටක් ගාලා. while loop එකක demo එකක් කරලා බලමු ටක් ගාලා නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? simple වැඩක් නේ කරන්න තියෙන්නේ. while loop එක අරගත්තා. while demo කියලා එක දාන්න කියලා. මේක ඉතින් කම්මැලිලා කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් නෙමෙයි යා.
පරිස්සමෙන් සහ තේරෙනවද? පරිස්සමෙන් කරන්නත් වෙනවා, ඉක්මනට කරන්නත් වෙනවා, කම්මැලි නැතුව කරන්නත් වෙනවා. ඒක නිසා මේ කෝඩින් කරනවා කියන එක ඩෙඩ්ලයින් එක වැඩ කරද්දී එහෙම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. තේරෙනවද? දැන් අපි while loop එක දානවා. ඒකේ syntax එක ආපහුනේ. ආපහු while loop එකක් ලියන විදිහ Java කියලා තියෙනවා. මෙහෙම තමයි while loop එක ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙදි syntax of the while loop ඉස්සෙල්ලාම while කියන keyword එක ලියන්න ඕනේ. while is a keyword in Java and brackets ඇතුලේ ඔයාලට condition එකක් ලියන්න වෙනවා ඒකේ. Because you know here also you have to stop නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි හිතමු I less than 100. ඒක කෝ I දැන්. while loop එකේ අර ඔතන අපිට I ව declare කරන්න බෑ. ඒක while loop එකට පෙර කරලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒක තමයි වෙනස. Now while in the for loop you don't need to do that, like you know by the time of declaring your for loop you can do, but මේකෙදි අපිට එහෙම කරන්න බෑ. හරි. මේකෙදි අපිට I කියන එක මෙතනදී declare කරන්න බෑ. අපි ඒක වේරසෙනින් declare කරලා මෙතනට value එක දානවා. ඒ value එක true නම් නේ, ඒ value එක true නම්, ඒ condition එක true වලට නම් evaluate වෙන්නේ. මේකේ while loop එක ඇතුළට යනවා. මේක again body of the while loop නේ. while loop එක දැන් for loop එක තේරුම් ගත්තා නම් while loop එක easy more than that. හරිද? එතකොට අපිට මේකේ ඕනනම් print කරන්න value කියලා අපි එහෙමම කියනවා. is value කියලා එහෙමම ලියලා අපිට print කරන්න ඕනේ I වල value එක මෙතන. ඒකෝ දැන් මේකේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ while loop එක අපි run කරොත් එහෙම I මෙතන initialization එක දෙන්න ඕනේ නේ. I වලගේ බිඳුවයි. බිඳුව නම් ඔන්න condition එක check කරනවා I less than 100. Yes, you get into this and print the value I කියලා. හැබැයි ඉතින් මෙතනට අර ප්‍රශ්නේ ආයෙ එනවා. මොකද්ද? මෙතන condition එක අපි check කරනකොට මේ I වල value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? මොකද I වල value එක අපි දාලා තියෙන්නේ for loop එක ඇතුලේ. sorry I වල value එක අපි දාලා තියෙන්නේ for loop එකේ එළියෙන් බිඳුවයි කියලා. එතකොට ඒක හැමතිස්සෙම බිඳුවයි. එතකොට මේ loop එකත් අපිට අර never ending loop එකක්. I have shown you know. You will end up with a never ending loop. එතකොට ඉවරයක් නැහැ මේකේ. loop එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ මේකේ. මොකක්ද ඔයාලා කරන්න ඕනේ? අන්න මෙතන අපිට I++ කියන එකක් එන්න ඕනේ. I++ කියලා increment එකක් එන්න ඕනේ. මේ increment එක loop එක ඇතුලේ තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. This is the increment. So if you really look at it, now the components of the for loop also here. You have a condition, you have a initialization, the loop control variable, and then you have you have the increment of the variable, check the condition. So all that you did in your for loop is here. ඒ නිසා for loop එකක් ඕන වෙලාවක while loop එකට convert කරන්න පුළුවන්. while loop එකක් ඕන වෙලාවට for loop එකට convert කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ the same thing you can do by using either while loop or a for loop. But in some cases you have to understand you can't use for loops. In some cases you can't use while loops. Sometimes you know in some situations while is better or the for loop is better than. For example, if you know how many number of times you are executing it. කී පාරක් අපි හරියටම රන් කරනවද කියන එක දන්නවනම් for loop එක තමයි හොඳ. එහෙම දන්නේ නැත්නම් while loop එක තමයි හොඳ. ඒ වගේ එක එක situations වලට අපිට ඒක දැනගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක කරන්නේ.
Oh my god. මේ විල මගේ ඉස්සෙල්ලා කෝඩ් එක. file demo 1 කියලා. මම සේව් කරන්න නැතුව ඇතිනේ. ඒකයි. සේව් කරලා තියෙනවා. දෙර එකක් කියනවා. see. Demo expected. මෙතන. එකක් කියලා විශ්වාස කරනවා. අයි පාරක් කර නේ 99 එක කට නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට යනවා file එක 99 times if you want to stop it with 10 we can do it ඊට පස්සේ පහේ නෝට් එක නමෙන් නවතිනවා ඒක එක කියලා දාන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙතන i කියන එක එක කියලා එක දාලා එකේ ඉඳන් 10ට යනවා නම් මේක equal කරා නම් so that you can now do it for 0 to 1 to 10 නේ just like that small changes depending on the values you assign to these right ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන එක අපි කරොත් නේ මේකේ තියෙන එක බැලුවොත් එහෙම here මේක කරලා තියෙන්නේ sum is equal to sum plus i කියලා එකක් හදලා තියෙනවා. ඔය i වල value එක print කරන්නේ නැහැ. But you can do sum is equal to sum plus 1. නේ? sum කියන variable එක වල මෙතන තමයි එළිය තමයි declare කරන්න වෙන්නේ. නේ? in sum and inside it and you need to give a first value as well. If you don't give a first value what will happen? මෙතන අපිට කරන්නේ sum is equal to sum plus I. When you say sum is equal to sum plus I, and I'm not going to print this, but do we need to have this? Yes. Okay, then make a කරන්න කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? Then make a compile කරන්න ගියොත් you will get an error. දැක්කනේ? පදරේක එන්නේ ආ කියනවා මේ sum might not have been initialized. මේ errors මතක තියෙනවා. errors මතක තියෙනවා වැඩ කරනකොට errors එනවා when you get an error you just explore it a little like understand it look at it in the internet what is that error what are the root causes මෙතන හැටියට ඒක එන්නේ මෙන්න මේ sum කියන value එක අපි calculation එකකට use කරනවානේ we are using this sum value for a calculation but without assigning a value නේ without assigning a value එතකොට sum is equal to sum plus 4 දැන් මේ sum එකේ value එකක් තියෙන්න බෑ මේ එකට add වෙන්න මේ I වලට add වෙන්න so you don't have a value inside this sum to add for this value so ඒක නිසා මෙතන ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම බිඳුව කියලා මේක හැටියට meaningful if you put 0 there then you have a value
You don't have a value there. Yeah. Because you're not printing anything, so that you can print this out of this. That's okay, because you can do the changes inside this, because this is you declared outside the folder, outside the white book, and then it is applicable, or the scope accessible here as well. කියලා මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් sum is equal to, you can say sum. Yeah. මේ ඔක්කොම example බලන් ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. මම හිතනවා මම මේ තාම පොඩි example දෙන්න අර advance එකක් කරමු ටක් ගාලා. Sum is equal to 5. Programming is easy, actually speaking, but logically you need to think a little, and you need to like program. Unless you can't do it. Any profession is like that, not only programming. But this is a conceptual capacity. You need to have a bit of a conceptual capacity. So, දැනගන්න ඕනේ වාට programming කරනවා නම් කොයි විදිහට ඒවා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ පොඩි දේවල් දැනගෙන හිටියාම programming පටන් අරගෙන වැඩ කරගෙන යන ලේසි. ඇත්තටම. එතකොට මම හිතනවා මේක ඕකේ නේ. මේ example එක ඕකේ. And then iterative statements, we have something called do while. අපි මේක කරමුද අපි චූටි 10 minutes විතර break එකක් අරගෙන do while loop එක කරමු. මම අද කොහොමද මේ ටික ඔක්කොම ඉවර කරන්නේ? enhance for එක length එක වැඩ කරන්න තමයි මේක කියපත් මේකත් මම කියනවා. And then jump statements. අපි ඊළඟ එකකුත් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. But we will take a small break of 10 minutes when we start. Okay නේ? එහෙම කරමු.
Okay, guys, let's start. Right, we will look at what do you mean by do-while loops, right? Do-while loops. මොකද මේ do-while loop එකයි while loop එකේ අතර තියෙන වෙනස? the do-while loop එකක් දැන් while loop එකේ අපි දැන් දැක්ක ගමන් තියෙන වෙනස තමයි while loop එකේ අපි condition එක check කරන්නේ මුලින්. ඒක true නම් body එක ඇතුළට යනවා. හරි? හැබැයි do while loop එකේ condition එක check කරන්නේ අන්තිමට. නේ? condition එක check කරන්නේ අන්තිමට. එතකොට මේ statements ටික තමයි while loop එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේකනේ scope එක while loop එකේ. හැබැයි ඒ වෙනකොට මේ statements ටික එකපාරක් කරලා ඉවරයි. do කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා මේක ඇතුලට යනවා. ගිහිල්ලා මේක කරනවා. කරලා තමයි while එක දාලා ඔයා මෙතන condition එක check කරන්නේ. So that at the latter part of the while or the do while loop only you are checking the condition. You are checking the condition at last. So that by that time you have already executed the loop content at least once. That is the difference. ඒ කියන්නේ do while loop එකක හැමතිස්සෙම difference එක වෙන්නේ condition එක අන්තිමට check කරන නිසා මේක true වුණත් false වුණත් මේක එකපාරක් වෙලා ඉවරයි. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට තියෙන අවස්ථා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඕනේ කාට හරි menu items ටිකක් දෙන්න. ඔයා menu එකේ මොකක් හරි තියෙනවා select කරලා ඔයා මොකක් හරි කරලා වාට ඊට පස්සේ ආපහු select කරන්න ඕනේ. එතකොට better you go for do while. මොකද එතකොට එයා එක සැරයක් හරි ඒක කරනවනේ. එක සැරයක් කරලා ඊට පස්සේ ආයි කරන්න ඕන නම් එයාට නැවත එම statements ටිකම එහෙම නැත්නම් එම වැඩේම ආපහු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න අනිවාර්යෙන්ම එයා use කරන්න ඕනේ do while loop එකක්. මොකද එතකොට ලේසි. තේරෙනවද? එතකොට ලේසි මොකද එකපාරක් කරන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි condition එක check කරනවා. මේ අවසානයේ එතකොට මේ ඒ වෙනකොට මේක එකපාරක්වත් හරි කරලා ඉවරයි. හැබැයි දැන් while loop එකෙත් එහෙම හිතන්න පුළුවන්. නමුත් while loop එකේ තියෙන ගැටලුව සමහරක් වෙලාවට while loop එකේ condition එක මුලින්ම false වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් අපි කරේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ වගේ example එකක් අපි කරේ නැහැ. ඇත්තටම දැන් මේ while loop එක ගත්තොත් එහෙම දැන් i වල අගය කෙලින්ම 11 වුණොත් මොකද වෙන්නේ? initial මා i වල අගය අපි 11යි කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට while I lesser than or equal 10 කියන එක wrong නේ. එතකොට මේ while loop එකට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා while loop එකේ there is a possibility of not getting into this while loop at least even one right here. තේරුණාද ඒක? හැබැයි do while එකේ කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. do while එකේ ඔයා 11 කියලා ගත්තත් initial value එක මේ අපි do while එකක් ලියමු මේකේ. while demo වෙනුවට we will do while demo here. එතකොට මෙතන වෙන්න ඕනේ මේ condition එක you have to put it here and then you have to have a here you need to have a keyword called do the same thing, right? I'm doing same thing. දැන් මෙතනදී අපිට මේ වැඩේට මේ මේ වැඩේට ඇත්තටම මේ do while loop එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. So in order to add some values together because you will get a sum here even the condition is false you will get a sum. I will show you at which situations it is appropriate to use this do while loops, right? But for the moment we need to understand how it works now, right? That's what I'm trying to do here now. Now you can save this file and then go to Java C do while demo.java.
Java algorithm. Yeah, දැක්කද? You will get sum is equal to 11. Sum is equal to 11 because you know the condition is checked after the while loop. After the loop, after executing the loop once, so here you check the condition. Actually, the condition is false, so that preventing to getting into the next iteration of the while loop. But initially, you have done it at least once. So that is not a very classic example that you can understand what happens here. අයගොල්ලගේ 11 වීම නිසා මුලින්ම මේ condition එක false ඒක නිසා මේ while loop එක execute කරන්න බෑ but at least once you can execute it at least for once. That is also the difference between do while loop and while loop. Both are the same. You check the condition. If the condition is true only, you can get into the body of the while loop. But if you check it at the last and check it at the beginning, it will give you a little difference. That is what? That is in the do while loop, it will be executed minimally at least once. In a while loop, sometimes if the condition is false and at the very early stage, you will not get a chance to get into the loop because at the early stage the while loop condition may be false. If it is false, you can't get into the while loop. But do while loop, even the condition is false because you don't know actually by the time the starting. Loop එක start කරන වෙලාවට ඔයා දන්නේ නැහැ. while loop එක condition එක false කියලා. I think we are okay do while loop. දැන් මේවයි අපි common examples ටිකක් අපි කරන්න ඕනේ. exam එකේ ඉස්සෙල්ලා common questions ටිකක් කරන්න ඕනේ මේවා. හරි. ඒක තමයි මේවා මතක හිටින්නේ. මේ කියන දේෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේක මොනවද මේකේ වෙන්නේ සහ සමහර පොඩි දේවල් I think you'll be able. Iterative statements do while loops for example මෙතන දැන් I is equal to 0 do while I less than 100. The same example, no? Now we did the same example using a for loop, while loop and do while loop. That's okay because all are iterative statements, like repetitive statements. You can use in order to do this sort of simple thing. You can use any one of these, but in certain situations, you may have to decide whether to go with for loop, while loop, or do while loop, right? Applying the enhance for, since the for each style for can only cycle through array sequentially. Now we didn't do arrays, right? We didn't do array. There is another, okay, enhance for loop කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් skip කරනවා. මම arrays ගැන කියලා දුන්නාට පස්සේ අපි enhance for loop එකක් කරමු. arrays ගැන එහෙම නැත්නම් string එකක් වැඩ කරලා අපි මොකක් හරි fixed length එකක් එක්ක තියෙන දෙයක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් අපිට for loop එක තමයි ලස්සනටම හරියන්නේ. මොකද අපි දන්නවා for loop, we can use that for loop to work with some predefined number of times. We know how many times we are going to iterate. Because of that, like later on, we will understand something called array. Sometimes you may have done it earlier. Maybe you have a certain understanding about what is an array, but I need to ensure that I have covered that array part earlier. Array එකක් කියලා කියන්නේ it's a collection of values you have, fixed number of values you have, so that you can easily use a for loop and to work with array string, like such things, you have another different flavor of for loop. ඒක තමයි කියන්නේ enhance for loop එක කියලා. Enhance for loop. ඒක අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපිට ඕනනම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. This is an array. But here මේක ලියන විදිය වෙනස් මේ. ඔයා කියන්නේ x කියලා. මේ nums කියන array මේ තියෙන nums කියන array. අපි නිකන් පොඩි අදහසක් ගමු කාටද දැන්. දන්නා ඉන්නවනේ. ඒතකොට nums කියන එක array එකේ මේ වගේ array එකක් වෙන no වගේ එකක්. හරි. ඒකට මෙතන අපි way that we declared the array here, you will have 6 here,
8 here, and 3 here, 7 here, whatever the values here. So that finally you have 1 also. Right? Just like that. So that now each time, now the array name is nums, no? So array name is nums, right? So that nums is looking at this point. So that we have a subscripts to identify what are the values in an array. මේක මේ memory එකේ තමයි මෙහෙම create වෙන්නේ. සාමාන්‍ය array එකක් නැතුව අපි declare කරොත් අපිට variable එකක් නෙන්නේ. නමුත් array එකක් කියලා කියන්නේ collection of variables of the similar type. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ හැම එකකටම number එකක් දෙන්න. මේක 1 2 මේක 3 එහෙම කියලා අපිට number එකක් දෙන්න. එතකොට මේ array එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට මෙතන කියන්නේ මේ int x nums කියන array for loop එක. ඒතකොට for loop එකෙන් කියන්නේ මේ හැම එකකටම මෙහෙම ගිහලා මේක එක එක වැඩ කරන්න ඕනේ. for loop එක කියන්නේ ඒක. With each element the for loop needs to work, and we can say we are working with the nums array, so that x int x is equal to nums කියන එකේ තේරුම මේ x කියන්නේ vary වෙන එක. x කියන්නේ පළවෙනියට මෙන්න මේකේ content එක. 0th content. දෙවෙනියට මෙන්න මේකේ content. තුන්වෙනියට මේකේ content. Just like that. You have different values of x. So that's why each time when you are iterating through the loop, you will get different values of x depending on the position. Right? Depending on the position. That's the idea behind this. For each loop, we will do an example again later, and after doing arrays, we will come back, get back here, and we'll try to understand how it works. Okay. Then you need to understand how to now flow control statements. Now we understood we have something called sequence, and then there's something called selection. So under selection, we spoke about if else, and if else if, and we know that else part is optional. And then we did repetition statements, while loop, do while loop, and for loop. At least we got a certain amount of understanding about it by looking through or going through some examples, but we will do more in the future. Now we have another type of statements, not selection, not repetitive. They are known as jump statements. That means you can complete or you can stop executing a program with a different way. That's why we name this as jump state. You can jump to somewhere straight away. Break statement, continue statement, and return statement. Those are the 3 things we are using as jump statements. Okay. So now we'll look at what do you mean by jump statement. මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ බලන්න. Can you type this program and see? Quickly do a program for this. Very quickly. I think I can give you only 2 minutes or 3 minutes, maximum 5 minutes. Otherwise, you will get bored. Like you will be like it will be boring for you. Mama type karna, mama kino, mama hagenino, mama prashnano, mama uttar දෙන්න. It's quite strange. හරි ඒක කමන්නේ. ටක් ගාලා මෙන්න මේක type කරලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම ඒකේ continue එකක් කියලා දෙන්නම් ඊට පස්සේ ඒක.
Are we done? Simple program, right? To understand the break keyword, break එකේ මොකද වෙන්නේ කියන එක, right? අපි ගමු ආපහු මේකම, so that we will go for break limit. Carefully save this into another file for break limit dot java all files. Yeah. So now I'm going to copy that. Do how we copy? I'm going to copy and change this. Okay. I'm equal to 0. Then 100. Sum is equal to sum plus I is equal to I plus 1. And then if I equals 55. So what I have to do is, if this I, if it gets the value, right? If I equals 55, you check 6, that's okay. And then what do you do there? You put a break here. That means if you fulfill this condition, if it fulfills this condition only, you will get into break. Again, I කියන එක 66 වුණොත් break එකක් එනවා. break එක කියන එක තේරුම මොකක්ද? එතනින් නවතිනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ scope එක තියෙනවා. while loop එකේ. මේ scope එකෙන් එළියට යනවා එනවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මේක වෙලා නවතිනවා. තේරෙනවද? ඒක වෙන්නේ I66 වලදී. right අපි නිකන් බලමු check කරලා. break demo කියන එක sum එක 2090 කියලා එනවා. ඒක හරියටම කියන්න බෑ නේ 66 එකට ගියාද කියලා. අදටම වැඩේ තමයි අපි 3යි කියලා දාලා බලමු. 3යි කියලා දාලා බලුවොත් අපිට තේරෙනවා නේ. අරක 795. හරි නේද? ඔය I less than 100. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙන්නේ? කාටද කීයද කියලා? සර් ඔව්. මේ I වලට ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙන 11 අරකේ තියෙන බිඳුව. ඒකනේ. int I is equal to 0, I in sum is equal to 0, and then y I less than 100. I 3යි නම් break වෙනවා. එතකොට මේකේ උත්තරේ එන්න ඕනේ 3 2 එකනේ. 6යි කියලා එන්න ඕනේ සමහර. ඒකේ මම බැලුවා. අන්න එක 3යිනේ. බිඳුවනේ.
බිංදුව හින්දා තුන නේ. ඔව්. හරිනේ. බ්‍රේක් කියන එකේ ඒතර වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයා මේක රීච් කරොත් මෙතනට ගියොත් බ්‍රේක් වෙනවා කියන එකේ තේරුම ඔයා ලූප් එකෙන් එළියට යනවා කියලා. මේ වයිල් ලූප් එකෙන් එළියට යනවා. එයා ඉමීඩියට් ස්කෝප් එකෙන් කොහොමවත් එළියට යනවා. බ්‍රේක් කියන වචනේ තියෙන එකට. ඒකයි අර කියන්නේ අපි බ්‍රේක් මේ කියන්නේ ජම්ප් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියලා. දැන් මේකම ඔයා කන්ටිනියු කරොත් දැන් මේක හොඳටම තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ සම් කියන එකක් ගන්නෙ නැතුව. Okay. අපි කමෙන්ට් ඉට් මේක හොඳටම තේරෙනවා මෙතන සම් කියන එකට යන්නේ නැතුව ගමු. value කියලා මෙතන අය ගන්නවා. මොකරත් මේක කරන්නේ. ඒ වෙලාවදී වැඩිනවා මේක value 0 1 2 විතරයි එන්නේ. තමයි මේක 10 කියලා වෙනස් කරන්න. continue. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර නෑ නේ. හොඳයි. while I less than 10 I plus plus I equal to 3 කියලා බලලා continue කරාම 3 එක එන්නේ නැහැ. ඒකට මේක print වෙන්නේ නැහැ ඒ සැරේට I plus plus වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මෙතන නැවත condition එක යනවා ඉවරයක් නැහැ. ඉවරගේ 3යි. තුනේ නැවතිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකෙන් ඉවරලා. ඒක තමයි undefined එක identified නේ. මේක තුනේ නැවතිලාම තියෙනවානේ. ඒ හරිනේ. I equals to මේක I වලගේ 3 වෙනකන් ආවා. I equals to 3 ගමන් continue වුණා. continue ගමන් මේ ටික වෙන්නේ නැහැ. continue කියන්නේ මේක. එම iteration එකේ දැන් what do you mean by an iteration? One time execution. This one time in the sense like if you execute it for once we can name it as an iteration. So that if you execute it for 2 that is another iteration. Just like that. So each time when you execute the while loop, it is known as an iteration. So that if you use continue, what will happen? Right? Continue, what will happen? You continuing means bit of a contradictory meaning is there. මොකද I වල අගය අපි ගත්තොත් continue කිව්වම අපිට තේරෙන්නේ දිගටම I කියන එකනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. continue කියලා කියන්නේ ඔයා මේ වෙලාවේදී මේ යන current iteration එක stop කරලා ඊළඟ iteration එකට යනවා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ tricky ලස්සන දෙයක් වෙන්නේ මොකද්ද? මේක I equals to 3 කියලා මේකට ගියාම මේ ටික වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒතකොට increment එක වෙන්නේ නැහැ. I check කරලා බලනවා ඊළඟ iteration එක පටන් ගන්නවා. I කියන එක 3යි 3 less than, I mean the 3 less than 10 is true and I equals 3 continue. ඒතර මේ ටිකේම තමයි ඔය යන්නේ දැන් ආපහු. මේ ටිකේ never ending යනවා. මේක මොකුත් print වෙන්නේ නැහැ නේ. never ending යනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ. print වෙන්නේ නැති එකක් නිසා. control C තිබ්බම ඒක නවත්ත ගන්නවා. මෙතන ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ increment part එක ගේන්න ඕනේ උඩට. You need to take that increment part here. දැන් බින්දුවෙන් පටන් ගත්තාම එතකොට එකේ නම් තමයි යන්නේ.
value 1 තියෙනවා 2 තියෙනවා හැබැයි 3 නැහැ. ඕල් ඉඳන් I 10 වෙනකන් තියෙනවා. මේ value 3 කියන එක නැහැ. ඇයි value 3 කියන එක නැත්තේ? value 3 වෙනවා නම් continue වෙනවා කියලා කියන්නේ continue වෙනවා කියන්නේ that while loop execution will be stopped at that time. That iteration execution. ඒක වෙනුවට ඔයා මෙතන ඉඳන් ආයෙ පටන් ගන්නවා ඊළඟ සැරේකට. ඒකයි මෙතන තුන්වෙනි එක නැත්තේ. So if I is equal to 3, continue means like you're going to stop that current iteration of the execution and then start with the next iteration. That is the idea. So that continue is to say you stop the current iteration and start with the next iteration. Break is to say you stop the while loop. Don't run it again. And let's see continue here, not continue, return. If he is return, what will happen? We will see. Here. Return means you stop it. That's it. Now after that you don't have anything else now here. After the while loop you don't have anything else. So that return means you return we can check whether we just print sum and see whether you will get that. Yeah, you are not getting that, ne? Yeah, they save. Yes, we will see. Yeah. Still you get the same. I mean, returns means you will return the main function execution. You can stop it. It's not just like break, huh? Okay, you understand? Now let me run it with return. This is the answer. If I put instead of return, if I put continue here, continue දාලා අපි කරොත් this is the answer. You will get into, you won't get into 3 here because it continue but after that you will do the rest of the program. That's why you have sum equal to here. And if you put break, what will happen? You can't have continue and break together, right? No point. Save. Will you could continue, no printing of the statements after the loop. Here you stop the current iteration and continue with the next loop. And even you go for the next, after the while loop, the statements will be also executed. But here, break, you will go out of the loop completely and then whatever you have after that will be executed. Those are small points you can basically, I think if you can have notes on these better, since you are getting the recording, you can do it again as well. But why do we need to, spend some more time
I can say it as a waste. So since you are in the class, you just do the notes and the short note part also here, then that will helpful for you. Write a small note on this, like if you use return, that will return and that will finish the program so that you will not get these statements after while loop will be executed. You can't get it executed. But if you use continue, it will execute, but it will stop the current iteration of the while loop. If it is break, you will go out of the while loop, but it will allow you to execute the statements after the while loop. That is the idea.
Okay, I think you had you wrote a small note on that as well. And okay, let me see here. A break statement. I think in this case, if the value is equal to 55, it will break. So that you are not going to go after the break statement, like, the iterations. No. If you use continue, continue statement jumps out of the current iteration. That's what the idea is. Here it says a break statement jumps out of a loop and effectively bypasses the loop condition. Yeah, finish it off. Here it continue statement jumps out of the current iteration and then start with the next one. In this case, you have an example of for I is equal to 0, I less than 100, I plus plus. And if I remained by 5 is equal to 0, continue. Otherwise, you add. So when you get this value I and remained like I, if it is 5, 10, 15, 20, you're going to skip adding it. That's why 99 excluding the number that multiples of 5. Some situations, like sometimes you may need to do something like that. So that how do you skip these 5s so that you can say if I remained by 5 is equal to 0, again I පහෙන් බෙදලා ඉතුරු නෑ කියන එකයි මේකේ අදහස. I පහෙන් බෙදලා ඉතුරු නැති වෙන්නේ මොකේ විතරයිද? I වල පහේ ගුණාකාරනේ. ඒ කියන්නේ පහේ ගුණාකාරවල. ඒ කියන්නේ I ගත්තොත් I බිඳුවේදී මේක වෙන්න බෑ. එකේදී මේක වෙන්න බෑ. දෙකේදී මේක වෙන්න බෑ. තුනේදී මේක වෙන්න බෑ. තුන බෙදීම 3 remained by 5. 3 remained by 5 is not 0. That is 3. I ඉතුරු බෙදුවම බිඳුවයි ඉතුරු 3යි. මේක 5 කියනකොට එනකොට 5. 5 remained by 5 is equal to 0. Because 5 remained by 5 means 5. When you divide 5 by 5, the answer is 1, but the remainder is equal to 0. Remainder කියන්නේ ඉතිරි කියන එක නේ. ඒක බිඳුවයි. එතකොට මේක මට හිතෙනවා okay කියලා. Return කියපු ගමන් return statements terminate the current method whatever. දැන් අපි ඉන්නේ main function එක නම් ඉතින් main function එක ඉවර වෙනවා මේ. මේකේ අපි සාමාන්‍ය code එකේදී main function එක කියන්නේ මේවයිනේ. මේකට return එක දාපු ගමන් මේ main function එකේ මේකේ තමයි අපි ඉන්නේ දැන්. current method එක මේක. ඒක ඉවරයි. So it will finish executing the current method. It will return from the current method. Returning from the current method. ඒක තමයි එතන තියෙන idea එක. So current function call එකෙන් දැන් හිතන්නකෝ main එක ඇතුලේ වෙන function එක ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි තව ඉස්සරහට මාතෘකාවකට එනවා functions කියලා. හරි? ඒ මාතෘකාවේදී අපි දන්නවා the function can return a value. You use this return statement and the return keyword again. It's really valuable keyword, or very important keyword. Why? Because in functions, if you want to return a value to the caller, okay, we'll talk about it later. But those who can understand it, for the caller, if the function needs to return a value, you can use a return statement. And that should be the last statement of the function. Right. Jump statements label loops. So while label program controls transfer to the statement just after the label means like you can say if this is, you can resume from here. I mean, if it is break, right, you will go out of this break loop. But since you don't have any other statements here, you will go out of the other loop as well here.
but you can say if you put this break resume means like you can go out of the loop, but you can resume with this one. Resume means like අපිට ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට වෙන්නේ ලේබල් එකක්. දැන් මෙතනදී අපි හිතමු මේ break කියලා දැම්මොත් මේ resume කියන එක නැතුව break කියන එකෙන් මේ loops දෙකෙන් එළියට යනවා. හැබැයි යාට පුළුවන් මෙතනට විතරක් යන්න. ඒ කියන්නේ resume කියන එක තියෙනවා break වෙන්න, හැබැයි මේ මෙතනට වෙන්න. මෙතනට තමයි යන්න ඕනේ. ඒකයි අපි කියන ලේබල් කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලේබල් එකක් දාලා ඒ බ්‍රේක් වෙනකොට එතන ඉඳන් ආයෙ පටන් ගන්න කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට ලූප්ස් කීප එකකින් එළියට යන්නේ නැහැ. යාව අපිට ඕන තැනකට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මොකක් ලොජික් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා අපිට ඒ වගේ පාවිච්චි කරන වෙලාවෙත් තියෙනවා. අර පුළුවන් තරමකට අවොයිඩ් කරන්න මේ වගේ සිටුේෂන්ස්. ඒකන jump වගේ ඒවා අපි go to වගේ ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව go to කියන ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් normal flow එක නිකන් break වෙනවා වගේ දෙයක් වෙනවා. මොකද go to කිව්වම අපිට පුළුවන් දැන් ඉස්සර languages වල කෙලින්ම තියෙනවා go to කියලා keyword එකක්. ඔයාලට කෙලින්ම go to line number 10 වගේ එකකට එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒතර එතන ඉඳන් ආපහු execute වෙන්න පටන් ගන්නවා වගේ. මොකද ඒක අර normal flow එකක් ගත්තාම ඒක ටිකක් අර හරි odd ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් ඒකෙන් වෙන්නේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕන තැනට පයින්න පුළුවන් වගේ. ඒතර අර normal natural sequence එකක් කියන එක අපිට ගැන තියෙන idea එක යනවා. ඒක නිසා ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපි go to වගේ keywords programming language එකේ පව වෙනකොට අයින් වුණා. ඒවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. අපිට පොඩක් මේකේ අපිට loops inside loops ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ. ඒකකට අපි පුළුවන් මේකේ යක් enhanced version එකක් ගැන කතා කරන්න. අද දැන් මම හිතනවා අපි මේ පාඩමේ ඔක්කොම ටික complete කරා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක බලලා මගෙන් අහන්න ඕනේ අත්පාරට. ඒ අමතරව මේ බලමු මේ questions කරද්දී මේවට නැවත programs අපි කියලා බලලා කොහොමද මේ equations වල තියෙන එක එක පොඩි පොඩි දේවල් තේරුම් ගන්න කියලා. හරි මම හිතනවා ඒක ඕකේ අපිට. විනාඩියක් වෙන්න බලන්න අපි ඊළඟ topic එක ඕකේ. ඊළඟට තියෙන්නේ arrays කියන මාතෘකාව. අපි එකත් කරලා ඉවර කළා දාමදනේ. ඔව් විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා. arrays කියන මාතෘකාව අතර ලේසි ටිකක්. ඔක්කොම ලේසියක්. කිසි දෙයක් අමාරු නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල. ඔයගොල්ලෝ එකම දේ පොඩ්ඩක් ඒකට අනුගත වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් මේ මාතෘකාවල ඊළඟට අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩිසයින් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ මම එකක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට කවර් කරන්න. හරි. හැබැයි ඒවා නම් පොඩි notes තියෙන්නේ but we have lot to cover. ඒක නිසා අපි බලමු arrays කියන එකත් අපි දැන් ඉවර කරමු. හරි. ඒක ලේසි. බලන්නකෝ. array එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න බලමු. මේක හිතනවා හරි මේකෙන් හරි. array එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි දන්නනේ programming වල අපිට දේවල් memory එකේ store කරන්න වෙනවා. දැන් අපි ඒක හොඳටම දැක්කා. ඔයාට සමහර දේවල් වලට values use එකෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් වලට database එකක් read කරලා සමහරක් වෙලාවට ගන්න පුළුවන් values. නමුත් මේ program එක ඇතුලේ program එක execute වෙනකොට අපි දැන් දන්න දේ තමයි මේ program එකත් එක්ක memory කියන එක මාර විදිහට connect වෙනවා නේ.
ඒ කියන්නේ අපිට මෙමරි එක ගැන හිතන්නේදී ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන කතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙමරි එක ඕනෙම වෙනවා හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්න ගියාම. නේ? මෙමරි නැති ප්‍රෝග්‍රෑමින් තියෙන්න බෑනේ. ආ ඇයි ඒ? Because you need to store values and get them to do the calculations and then produce outputs, display the output back to the user. Right? So the input values you need to place somewhere. නේ? program එකට මෙන්න මේ in level එකෙන් එන දේවල් තියෙනවා. These values you need to store somewhere නේ. in කියන එක කොහේ හරි store වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ display වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට out වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ output එකට දෙන්න ඕන values කොහේ හරි අපිට store වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ එහෙම නැති programming කියලා එකක් අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. right? එතකොට මෙතනනේ අපේ memory එක හැදෙන තැන. memory එකේ දේවල් හැදෙන්නේ කොහෙද? මේකේනේ. random access memory එකේ variable එකක් declare කරාම එයාට මොකක් හරි x කියලා නමක් දුන්නොත් එහෙම ඒකෙන් variable එකක් declare වෙනවා. තව variable එකක් declare කරොත් y කියලා integer variable එකක් you will have a placeholder in the memory for that y variable as well. Yeah. X and y. Y variable as well. But they are two different independent. මේක හරියට මේ කියන්නේ int x කියන එකයි int y කියන එකයි. නේ? ඊට පස්සේ අපිට x සමානයි මෙච්චරයි y සමානයි මෙච්චරයි කියලා කියන්නත් ඕනනම් පුළුවන් නේ. x සමානයි 10යි and y is equal to 40 34 whatever it is, right? ඔහොම කියන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේවයි ඇතුළට ඒ අගයන් ටික යනවානේ. 10 එහෙම. කොහොමනේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ ඇත්තටම 10 and 34 යනවා. So where values අරගෙන xy representing and the xy can represent these two values 10 and 34 and the program you can do any calculations or whatever by using those values, right? That's a one way of working with programming. And variables නැතුව අපිට programming කියන එක ගැන කතා කරන්න බෑ වගේ නිකන්. මොකද values store කරන එක memory එකේ කෙරෙන්න ඕන දෙයක්. එතකොට variables නිසා අපිට ලොකු programs handle කරන්න පුළුවන් නේද? variables නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් නිකන් hello world වගේ එකක් විතරයි නේ. hello world එකයි ඊට පස්සේ මොනවා හරි දෙයක් print කරන්න ඕන නම් lines හරි 10000ක් හරි print කරන්න පුළුවන් එකම line එක. but නේ මේ memory calculation එකක් ඒ කියන්නේ ගැළපෙන calculation එකක් කරගන්න අපිට බෑ RAM එක නැතුව. ඒ මොකද RAM එකේ මේ data store කරන්නේ නැතුව. හැබැයි මේ RAM එකේ සමහර data store වෙන ක්‍රම වෙනස්. ඒ කියන්නේ එක එක වර්ගයේ data එක එක application එකට අනුව අපිට වෙනස් වෙනස් විදිහවලට store කරන්න සිද්ධ වෙනවා programming වල. ඒකත් එක ටෙක්නික් එකක්. ඒ වගේ එක තව format එකක් තමයි arrays කියන්නේ. Later on I think we have to understand what you mean by a data structure. Array is a data structure. මොකද array එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා values ගොඩක් එකම වර්ගයේ values ගොඩක් මෙහෙම right එකම වර්ගයේ values ගොඩක් වාට පුළුවන් store කරලා තියන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි array එකක් කියන්නේ. So you know how many number of elements are there. හැබැයි මේක අපිට මේක එතකොට මේක එකම වර්ගයේ collection එකක්. එකම වර්ගයේ values but it is a collection නේද මේ වගේ නෙමෙයි. මේකේ x නම් x basically points to only 10, y points to 34. but මේ array එකේ නම අපි හිතමු nums කියලා. අපි variable එකක් හදන මෙන්න මෙහෙම එක හදන්නේ. int අපි හිතමු nums කියලා මේකට කියන nums කියලා හිතමු. මේකේ අපිට මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ int nums කිව්වොත් variable එකක්. ඔය symbol එක දාපු ගමන් ඒක variables ගොඩක් බවට පත් වෙනවා. So now we have so many different type of variables stored and මේක ඇත්තටම හදනවා නම් මේක සමාන කරන්න ඕනේ තව දෙයකට. ඒක තමයි new int කියලා. ඉතින් අපි කියන්නේ එතනදී ඔයා මෙයාගේ size එක කියන්න ඕනේ. 10ක්ද 8ද මේකෙන් නම් 1 2 3 4 5 6 7 8 ඔයා කියනවා නටයි කියලා.
කොහොම තමයි array එකක් හදන්නේ. ඒක හරි simple. array එකක් කියලා කියන්නේ collection එකක් store කරන්න. හැබැයි එක වගේම collection එකක්. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් marks, එහෙම නැත්නම් height of set of students, weight of set of students. It should be a common value that you are storing inside an array. First thing you need to create the array. This is how you create. නේ? කරද්දී අපිට පළවෙනි දේ තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ මේ array එක create කරන්න ඕනේ. මේක තමයි create කරන විදිය. අර scan එක අපි හදුවා වගේ scan SCC equal to new scanner කියලා, so you have the new keyword and the scanner. Here also the same. Int nums මේ පැත්තේ new int කියලා වැටෙනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් memory එකේ හැදෙනවා carry යටක. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම නම nums කියන එක. The total array name is nums. nums කියන එක. ඊට පස්සේ මේ nums කියන එක මෙන්න මේ array එකේ දිහා බලන් ඉන්නවා. The num is looking at this array, the first element. The first element I can give him a number that is known as 0. This is 1. This is 2. This is 3. Just like that, you can say this is 3. Just like that, you can say this is 8. No, 7. If the size is 8, you will go up to 7. That is known as an index. This is an index. Index is a number given to the each compartment of the array. Index. Starting from 0. And in computing and in most of the Java programming languages, they start everything with 0, not with 1. Right? Now you can create an array like this. That will happen. What happen in the memory when you do this? You will get this sort of, structure created in the memory which you can't see. මේ memory එක ඇතුලේ වෙන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැනේ. නමුත් මේක තමයි වෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ 0 කියන එකට අපිට value එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ 1 කියන එකට value එකක් දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? මෙන්න මේ nums කියන array එකේ මට කියන්න පුළුවන් පළවෙනි element එක 0th element එක කියලා. That is how I refer to that particular element. And ඊට පස්සේ ඒක නිකන් variable එකක් වගේ. The num 0, if you look at it, is just like a small variable, and you can assign values for that. Let's say 100. What does it do? So num 0 is this, and you can put 100 here. And then if you want to do a calculation with that, we can say int x is equal to y plus nums 100. Num 0. That is how you use this for calculation. Maybe you can print it. That's okay. But before that, you need to assign a value. තේරුණාද? එතකොට array එකක් කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ එකක්. සරලයි. array එකක් ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕනේ array is a collection of variables, not like a single variable. Single variables we name it as a primitive variable, but array is not a primitive variable. Array is like a collection of variables actually. Collection of variables, and you declare it in this way, and you can assign values for that, and you can get the values also back again. And you can do calculations by this value stored. That's the idea of an array. Right? Now, එතකොට array එකක් එක්ක වැඩ කරන්න හොඳම විදිය මොකද? දැන් array එකේ මේ තියෙන ඔක්කොම values ටික මට print කරන්න ඕනේ. තව එකක් ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් variable එකක් අපි declare කරාට මේකට value එකක් එන්නේ නැහැනේ. බිඳුවවත් එන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන්. But මෙන්න මේ array එක declare කරාම මේක ඇතුලේ declare කරන type එකට අනුව you will get a value for that. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ array එකකට මුකුත් values දාලා නැහැ. but අපි create කරා විතරයි. ඒතකොට මේ හැම එකටම බිඳුව වැටෙනවා මේ. මොකද ඒකට හේතුව මෙන්න මේ data type එක int නිසා.
data type එක int නම් මෙතනට වැටෙන value එක බිඳුවයි. හැම එකටම නිකම්ම වැටෙනවා. පස්සේ අපිට we can later on we can assign the value. But actually speaking, so you can නේද? You can simply assign a value later. Num 0. But before that, this is 0. This is 0. This is 0. So we don't have, we have not submitted any value. We have not assigned any value for this now. But still the value is 0. Because that is how array is created. array එකක් create වෙනකොටම යාගේ මෙන්න මේ values ටික යාගේ data type එක අනුව වෙනස් වෙනවා. මේක හැටියට මේ ඔක්කොටම බිඳු වැටලා තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වා okay. Default they are zeros. මොන හරි දෙයක් තියෙනවද අහන්න arrays කියන දැනට? අපිට example ටිකක් වැඩිපුර කරන්න වෙනවා arrays තේරුම් ගන්න. ඒතකොට array අපිට combine කරන්න පුළුවන් මොකක් එක්කද? for loop එකක් එක්ක easy. ඒ මං කිව්වේ for loop එකක්. දැන් ඔයාලට ඇහුවොත් එහෙම array එකක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳම loop එක මොකක්ද කියලා it's a for loop. it's a for loop. මොකද for loop එකේ අපි දන්නවා පටන් ගන්න තැන සහ ඉවර වෙන තැන. පටන් ගන්න තැන සහ ඉවර වෙන තැන. It is definite. Okay, අපි බලමු note එකේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ කියලා arrays. Okay. Arrays provide a way of storing list of variables of the same data type one after the other. නේ? Okay. දැන් මේ variables memory එකේ කොහේ හැදෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. One variable is somewhere and other variables are some other where. We can't understand. But here if you declare as an array, it's a similar type of variables with the similar type of names and they are like variables of the same type. And you are storing it one after the other. Right? That's the idea. An array must be declared, for example, an array of 10 integers. When I declare, I think that's what I did. I do int nums new int 8. So this will create an array of 8 members. Elements of an array can be accessed by indicating the index position of the element in the array. Okay, can I do a small example and show you? Wait a minute. අපි දාන්න දැන් demo වලයිනේ array එක. Array model Java. How you can create an array. You need to put the type. And then nums. It's a name. ඔහොම කරොත් එහෙම මොක variable එක. ඔක array එකක් වඩපත් ගන්න මේ symbol එක දාන්න ඕනේ. කරුණ නම් ඔහොම දාලා නවත්තන්නත් පුළුවන්. හැබැයි later on you need to say nums is equal, sorry. Yeah. Nums is equal to new int. කියලා මෙතන අපිට size එක දෙන්න ඕනේ. It's a master game. So that you have nums and now මේකේ මම if I print the num 0, I will show you.
Sorry, it's a small mistake I'm always making. Yes. Yeah, here you need to put that semicolon. Yeah, here you need to put the semicolon. Wait, you can run the program Java and you can see the value is 0. Yeah. We have not assigned a value here, right? We just declared a variable array with 10 compartments. What happens here is this comes and same thing, right? We have not 8, but you need to add another 2 more compartments. 10 compartments, and then I printed the first value. Now, what I can do, very nice thing, I can use a for loop here. For int I is equal to 0, because okay, I less than 10, that's the size of the array, and then we can say I plus plus. Then if you have only one statement in the for loop, you don't need to put that into a put that within brackets. You don't need to put it within brackets here. One statement. Here, instead of 0, what I can put is I. Now see, I can print here. For I is equal to 0, I less than 10, and I plus plus. Now, if I show you this, some quick noise are going. Can you understand? All zeros. Yeah, I will give you an assignment. I think I'm in the process of preparation. The last time also I wanted to complete it, but I was unable to. But yes, I think better නේ. So දැන් මේ වගේ ඒවා කොහොමද කරන්නේ කියලා මම ටියුටෝරියල් එකක් දෙන්නම්. එතකොට කරත හැකි. දැන් මේවයි කරන දේවල් ටික තේරෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලිකේෂන් එක ඊළඟට එන්නේ. තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්නේ. but මම හිතනවා මේකේ theory එක තේරෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. theory එක නෙමෙයි. I'm not saying that it has a theory. But the concept here ඕන වෙලාවක array එකක් හැදුවොත් ඒ array එකේ compartments initialize වෙනවා මෙන්න මේ type එකට අනුව. int නම් බිඳුවයි, short නම් බිඳුවයි, byte නම් බිඳුවයි, long නම් බිඳුවයි, false float and double නම් 0.0 වලට, boolean නම් false වලට, char නම් unicode 0 වලට. අන්න ඒ වගේ initialize වෙනවා මෙන්න මේ type එකේ හැටියට මේ ඔක්කොම ඒවා. හැබැයි අපිට ඕන නම් මේ for loop එකම පාවිච්චි කරලා අපිට හිතන්නකෝ අපිට initialize කරන්න පුළුවන් මේක I is equal to I less than 10. මෙතන system dot මෙතන මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම print කරන වැඩක් නෙමෙයි එතන කරන්න යන්නේ. I can say nums වල නේ, nums වල I කියන එක සමානයි I කියලා. තේරුණාද? nums වල I කියන එක සමානයි I කියලා. කියන්නේ එතකොට අපිට ඕන I plus 1 කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන I 1 වලින් පටන් ගන්නත් පුළුවන්.
බලකට මේක equal 0 වලට යනවා. දැන් මෙහෙම තියලා අපි බලමු මේක assign කරත හැකි. හැබැයි මේක i පාරක් ඊට පස්සේ දැම්මොත් එතකොට values sorry. ඉතින් පස්සේ ආවොත් මෙහෙම බලමු. save කරා. දැක්කද? ඉනිෂියලි ඇරේස් වල අගයන් ටික තියෙන බිඳුවයි. ඊට පස්සේ මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් 1 2 3 4 5 6 7 8 වෙනකම් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මම කරේ for loop එකම use කරා. දැන් මේකට අපිට for each loop එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක වෙනුවට for එහෙම නැතුව x කියලා දාලා මේ array නම දෙනවා. ඔක තමයි easy way of doing working with the for loop plus array. ඔය array එක අපි දන්නවනේ array nums වල array එක තියෙන්නේ compartments 10යි. ඒ 10 යනකම මේක යනවා. එතකොට අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන් num size equal to x කියලා. මේක assign කරන්න value එක assign කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පුළුවන් එහෙම කරන්න තේනවා. මෙතන අපි ගත්තොත් int x කියන්නේ මේ nums වල දැන්ට තියෙන අගය අරගෙන මේක i වලට ඒක සම්බන්ධ කරන්න අමාරුයි. අපිට group එකේ තියෙන values ටික අරගෙන වැඩ කරන්න තමයි මම දැන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒක කරලා බලන්න. මේකට ඒක කරත හැකි definitely. මේක වෙනුවෙන් මේක වෙනුවට ඒක කරන්න බැහැ. same output නේ. for loop එක for each loop එක කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපි දන්නවා we are going to work with an array. We know how many number of times the array elements වලට තියෙනකන් ගිහිල්ලා
ඒ හැම array element එකේම තියෙන අගය මේ x වලට equal කරගන්න. ඒතකොට පළවෙනි සැරේට x බිංදුව ඒ කියන්නේ nums බිංදුවේ තියෙන අගය තමයි x වල තියෙන්නේ. දෙවෙනියට nums 1 වල අගය තමයි x වල තියෙන්නේ. ඒක print කරාම අපිට අර ඒකට assign කරනවට වඩා මේක තියෙන array එකක් එක්ක assign වෙලා තියෙන values එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක additional කිව්වේ අර for each loop එක මම ඒක මිස් කරානේ. additional නෙමෙයි ඒක ඒකවල කිව්වේ නැති ඉන්න මෙතන. ඒ වගේ. ඒකට A0 A1 කියලා අපිට එක එක වර්ගයේ arrays අපිට හදාන්න පුළුවන් නේ. දැන් names කියන්නේ string array එකක්. මේ මෙහෙම පුරුදු වෙන්න එපා මේක වැරදි. වැරදි නෙමෙයි. ඒක හරි නෑ කියන එකයි මම කියන්නේ. n capital වෙන එක හරි නෑ. සාමාන්‍යයෙන් n simple v simple. You can say එක එක වර්ගයේ arrays char array එකක් int array එකක් string array එකක් ඕනම වර්ගයේ array එකක් අපිට හදාන්න පුළුවන්. Declaring array variables. ඕකේ මම හිතනවා අපි එතනින් එහාට සාමාන්‍ය ඩික්ලෙයාර් කරන විදිහ අපි කරා. එතනින් එහාට තව වෙන ක්‍රමවේද තියෙනවා array එක වැඩ කරන ඊට පස්සේ තියෙනවා 2D array කියලා එකක්. This is array of arrays here. තව පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපිට ඒක පැහැදිලි කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඊළඟ දවසේ කරමු. හැබැයි දැන් අර කවුද අපිට කිව්වේ විලුෂා නේ කියපු විදිහට අපි ටියුටෝරියල්ස් එකක් හදාගමු. එතකොට මම questions උත් බලලා ඒ questions වලට අදාළ වෙන විදිහට ටියුටෝරියල් හදලා දෙන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරලා පොඩ්ඩක් ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ළඟ තියාගෙන තියෙන ප්‍රශ්න අහලා අපි ටික ටික ප්‍රිපෙයාර් වෙමු දැන් නේ. දැන් ඩිසෙම්බර් පටන් ගත්තනේ. ඒතර මේ මන්ත් එකේ ඉවරනකොට අපි සෑහෙන හරියක් කව වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක සමහර විට මට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් කීපයක් දාන්නත් වෙයි. සමහර විට බලමු. හරි. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මම හිතන විදිහට මේක මම ලේසි දේවල් තියෙන්නේ බට් කන්ටෙන්ට් එක තියෙන නිසා අපි ඒක ටික කරගෙන යනවා. හරි ගයිස් මොකද එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවද මගෙන් අහන්න මොනවාරි දෙයක් ගැන විස්තරයක් දැනගන්න උවමනාවක් තියෙනවද එහෙම නම් අපිට පොඩක් කතා කරලා ඉතින් නැත්නම් අපි අදට උතලින් වයින්ඩ් කරමු අපි මේක ඇතුලේ operators and array continuation කියන එක ඉවර කරමු ඊළඟ දවසේ ඊට පස්සේ අපි program design වලට යමු. ඕකේ එහෙනම් මුකුත් වෙනස් දෙයක් නැත්නම් අපි අදට ක්ලාස් එක ඉදිරියෙන් නවත්තමු. නෝට්ස් එක බලන්න පටන් ගන්න මම ලින්ක් එකක් ඕනනම් දාන්නම් ඉතින් මොකක් හරි programming.lk sorry com හරි එම සයිට්ස් තියෙනවා අපිට මේවා ගැන බලන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ තියෙන examples කරත් කමක් නැහැ. නැත්නම් මම examples ටිකක් දෙන්නම් මුලින් ඉඳන්ම චූටි examples එකකින් පටන් අරගෙන ටිකක් complex ඒවට යනවා. අපි ඒ ටික බලමු. ඕකේ right එහෙමනම් අපි අදට ක්ලාස් එක එතනින් නවත්තමු. ඊළඟ සෙනසුරාදා හම්බෙමු. අනිත් එක හෙට ක්ලාස් එක උදේ 10ට තියෙනවා. sorry 8ට නේ අපි දාගත්තේ. 8 to 11 ක්ලාස් එක information systems and අපිට පුළුවන් නම් අපි ඉරිදා මේක කන්ටිනියු කරමු කියලා හිතෙනවා මට ටික දවසක් යනකම්. මොකද මේ දවස්වල සතිය දවස්වල මැද්දේ වැඩ ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා හවස ලෙක්චර් එකට ඉඳ ගන්නකොට මම හිතන්නේ එදත් ඒක පොඩ්ඩක් ඒ වගේ අසනීප ගතියක් ආවේ මට මේ ටිකක් ටයර්ඩ් හින්දාත් වෙන්න පුළුවන්. අපි හෙට කතා කරගමු එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට ඉරිදා උදේ 8 to 11 යන්න පුළුවන් නම් කම්ෆර්ටබලි වැඩේ කරන්නත් පුළුවන් මටත් හොඳයි ඒක ටිකක් වැඩිපුර කරන්නත් පුළුවන්. හරිතුණා. ඒ විදිහට බලමු. ඕකේ එහෙනම් කියන්න ඔය ජොයින් වෙන්න නැති කට්ටියට වීඩියෝ එක කොහොමද බලන්න කියලා නැත්නම් ඉතින් මේක අන්තිම මොහොතේදී කරන්න බැරි වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලොත් මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක බලලා ගැටලු තියෙනවා නම් අපි කතා කරමු ඊළඟ ක්ලාස් එකේ. හරිනේ? ඕකේ නා.